Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is the class of BHIC 134. And we are going to cover in this class Unit 6 and Unit 7. Unit 7 and Unit 8. Unit 7 Colonial Economy, Trade and Industry. How the colonial government extend its economy and how they trade with the help of the industry at that time. As you all know, the British East India Company entered into India in 1600, and they had done a lot of things related, just like to extend their economy, just to trade with other countries and to trade with the Britain and all. And what was the structure of East India Company at that time? This is our first main topic: is structure of East India Company. What was the structure of East India Company over there? You must have observed that today business enterprise is dominated by companies which sell stocks, shares in order to raise the capital they need in business. These are joint stock companies as distinct from business, owned by a single proprietor or some proprietors in partnership. The East India Companies of Europe were some of the earliest joint stock companies in the world. This was the structure of British East India Company at that time when they established their control on trade, industry, and when they are going to establish their economy in India also. Next is East India Company's monopoly. How they monopoly in East India Company and how they had given lot of efforts to East India Company. Just Another structural feature of English East India Company was that it was granted a monopoly by the government of England. What was meant by this monopoly and why did the government grant it? Monopoly, in a general sense, means the exclusive control of trade with India and and other countries on the Indian Ocean and further east up to China. In consequence, only the East India Company was legally entitled to trade with the above said countries. This was a legal right conferred upon the East India Company by Queen Elizabeth I in the first instance and later by other monarchs. Why did monarchs or governments do so in the 17th and 18th centuries? They gave this monopoly right to East India Company partly because it was commonly believed under the influence of mercantilist school of thought that the state must promote trade abroad to bring home wealth from foreign trade. Monopoly, they extend their monopoly on trade. Monopoly means the excessive control, the full control over there on trade. At that time they had given the monopoly on their trade, and when they will take any decision, then their decision will be obeyed by all the people on trade, on company, on extending economy over there. Next is monopoly versus free trade. What was the difference between monopoly and free trade? The monopoly privilege of East India Company came under attack in England. The doctrine of free trade promoted by economists like Adam Smith was inimical to monopolies. The capitalist excluded from Indian trade by the East India Company naturally lent support to campaign for free trade. Capital accumulating in England wanted freedom from restrictions on investment. Moreover, the ongoing industrial revolution brought to the force in merchandising and activities of the East India Company importing goods from India to England diminished in importance in comparison with industrial manufacturing in England. There were strong lobbies in Parliament pressing for the abolition of companies' monopoly. In these circumstances, the Charter Act of 1813 was passed, abolishing the monopoly in Indian trade
Another Charter Act in 1839 abolished the remaining part of companies' privileged monopoly that in the China trade. After more than 200 years, the monopoly conferred on East India Company was taken away by the government. Next is the nature of companies trade. What was the nature of companies trade at that time? As you know already, the European East India Company main business was to procure certain commodities like spices, indigo, cotton cloth, etc. These were the things on which they wanted to trade and export them to Europe. Procurement of these goods in India initially took place under fairly competitive conditions. A 17th century English factory had generally to compete with local or country merchants and foreign traders including other European East India companies. In course of 18th century, the Englishman increasingly acquired position of advantage. Number one, other European East India companies were marginalized. The military political victories of English East India Company took place. Number two, the weakness of successors, state, and principalities since the decline of Mughal Empire allowed the Indian East India Company to bully and bribe the local powers of grant Europeans special trade privileges. Next is artisans as well as peasants, like weavers and indigo growers, were sometimes subjected to coercive practice from the late decades of 18th century in order to procure goods in a cheap price or to persuade them to produce the goods for the company. Next is the mercantile business and political power. What was the how they extend their political power and how they mercantile their business over there in India. The evolution of English East India Company from the voyage system to factory system, from that to forts, and eventually to the position of a territorial power helped in business. It was not just a fit of absent-mindedness and an aberration from the proper task of merchants that led to the political hegemony to the company that became the British Indian Empire. It was useful to have military power to back up coercion on the artisans, to produce goods at cheap price, to bully the local merchants, to make them subservient to English factors and private traders, and of course to eliminate and of course to eliminate other foreign merchants from competing with the English. Moreover, a military and territorial power could extract from the regional principalities and the local nobility protection money, bribes, etc., not to speak of plunder that were fair brought in finally control over territories brought in revenue. Mercantile business and political power. Next is rise of industrial capitalism and the company's mercantile policies. How they make their policies, how they mercantile their trade, and in England in 1750, about 40 to 45% of national income originated in the agricultural sector. After 100 years, by 1851, agriculture share diminished to 20%. And by 1881, it came down to about 10%. The contribution of foreign trade to England's national income was 14% in 1790. It increased to 36% by 1880s, and this helps us measure the rapid pace of industrialization in England. That country was transformed in the last half of 18th and early 19th century. As a result, industrial manufacture, foreign trade in manufacturers became the mainstay of English economy. In the particular, the growth of English cotton textile industry obviously meant an end to the demand for Indian cloth in England. On the contrary, based
England was not seeking markets for her cotton textiles in, among other countries. India, moreover, to make industrial goods. England needed now more raw material than before, for example. England now, after her industrialization, would import raw cotton from, among other countries, India. That's why the whole basis of economic relationship between England and India was different after the industrialization of England compared to what it had been in the era of merchant capitalism. Next is deindustrialization, impact on indigenous industries. Deindustrialization means the British East India Company wanted to deindustrialize India. In the pre 1813 period, it was the excessive exploitation of Indian industrial sector, especially textile industry, by monopolistic East India Company, which led to progressive degeneration of this industry. Forcible reduction of purchase prices in India was resorted by the East India Company to increase the difference between its buying and selling price and consequently increase its trading profits. The import restrictions on Indian textiles in England further weakens this industry. The income of weavers and the spinners were drastically reduced, thereby restricting any possibility of capital accumulation and technological innovations in this traditional industrial sector. While India's traditional manufacturing sector was being steadily weakened under the company. In the same period, Britain had become its industrial revolution and was rapidly expanded its industries by revolutionizing its technology as well as organization along principles of capitalist production. The growing British textile industry had all the advantages which were denied to its Indian counterpart. The British industry had a rapidly developing technological base. It had the advantage of economies of scale, and finally, it was carefully protected in its formativeness years from foreign competition. Next is Unit 8. In Unit 7, we have studied a lot of things related how the colonial government establishes trade and how they monopoly their trade on Indian company. How they monopoly their on their trade. Next, how they monopoly and how they free trade on the particular area, just like they wanted to deindustrialize the Indian agriculture sector, Indian industry sector, and all. They wanted to destroy and they wanted to exploit each peasant and each company over in India. Next is what was the nature of companies trade over there? The company wanted to extract the monopoly on indigo plantation, cotton plantation, and the spices. They wanted to monopoly on these three four things just because these three four crops were giving so much demand in Britain, and they wanted to make the prices of indigo, cotton, cloth, and the spices. They wanted to make the prices very low just because the Indians will not grow these type of clothes, these type of plants over there, and they will destroy their agriculture sector over in India. That's why. And next, the mercantile business and the political power. They use their political power and they extend their business because when it was the industrial revolution timing was running over there, then the England industries were set up. The industries were set up in England, and England was growing its development and very rapidly. So this type of effect was on India industrial sector at that time, and that was the main effect of industrial revolution in England, in Britain at that time. Next, the rise of industrial capitalism. And they wanted to extend their capital and they wanted to mercantile their company and their policies over there. Next, deindustrialization
and the impact of indigenous industry. What was the impact of indigenous industry? Our indigenous industry was the main thing was agriculture sector, and Britishers wanted to exploit these agriculture sector, and they wanted to commercialize all agriculture things, just like cotton, just like indigo. They wanted to commercialize all these things just to make them benefit. Only they wanted benefit on them, and they did not want any type of reliabilism over there in with Indians. That's why the deindustrialization sector was over there. Next, in Unit 8, what we will study about economic impact of colonial rule. What was the economic impact of colonial rule? Colonial means the British government, the government of Britain over there, and this was a time when we are talking about 17th century and 18th century. That time the colonial government was running over there, and the colonial government, British East India Company, only the company that was running its government over there, and other companies, they were not having that much rights at that time, and so they had so many privileges, and they had given its monopoly on trade and all business activities, export, import, market, shipping, and all things, they had monopoly on them. Colonialism created a society which was neither capitalist as in Britain, nor was it pre-colonial or pre-capitalist. That's why, for example, India under British rule neither resembled capitalist Britain, nor was it basically similar to Mughal India. Not on capitalist based and not like Mughal India. The development of agrarian relations in India makes this aspect quite clear. For example, landlordism in both Jamidari and Rayotwari areas of British India was something new. It did not exist in Mughal India. What does not exist in Mughal India? Jamidari and the Rayotwari settlement. It was a creation of British rule only. It was the result of colonial rulers and efforts to transform Indian agriculture. Indian agriculture was not capitalist, but it had many capitalist elements. For example, property relations were capitalist. Land was now a private property which was freely bought and sold on a large scale. Okay, that was a condition of land over there, and that was the property relations over there at that time when the colonial government was running in India, and on agriculture sector, on an industrial sector, and all these things. Next, we had distributed the colonial rule in three stages. First of all, the first stage, and second stage, and third stage. After that, the impact of colonial government on Indian industries, on Indian markets, we will see over there. The first stage of colonialism, the first was to acquire a monopoly of trade with India. Monopoly of trade, I told you earlier, monopoly means the extend control, the control over there, all of control over there on trade. Acquire a monopoly of trade with India. This meant, what was the meaning of this? That other English or European merchants or trading companies should not compete with it in purchase and sale in Indian products, nor should the Indian merchants do so. This would enable the East India Company to buy Indian products as cheaply as possible and sell them in world markets as high a price as possible. That's why India was exploited through monopoly trade. Yes, this was the sharpness of East India Company. What was the sharpness? The East India Company bought Indian products very cheaply and sell them in world market in a very high price. That was the exploitation, the main exploitation, and this was the monopoly on trade. The English competitors were kept out by persuading the British government to grant the English East India Company through a royal charter. Royal charter means the
the Charter Act, which was given by the British government, Royal Charter, a monopoly of right to trade with India and the East. Just like India and China, they had monopoly on trade. Against European rivals, the company had to wage long and fierce wars on land and the sea to acquire monopoly against Indian traders and to prevent Indian rulers from interfere with its trade. The company took advantage of the disintegration of the Mughal Empire. After political conquest, Indian weavers were also employed directly by the company. In that case, they were forced to produce clothes at below market prices. Next is the second major objective of colonialism at this stage was to directly appropriate or take over governmental revenues through control over state. Means they had given control on the state and they had the revenue powers to collect over the state. The East India Company required large financial resources to wage wars in India and on the sea against European rivals and Indian rulers and to maintain naval forces, forts, armies around their trading posts, etc. East India Company did not possess such resources. The much needed financial resources had therefore to be raised in Indian from the Indian politics over there. Next is second stage of colonialism, how they had made their stages on colonialism and on the trade system. The agrarian structure of India was sought to be transformed in a capitalist direction through the permanent settlement and the Ryotwari settlements. The large scale imports and their sale in land, and even more, the large scale export of bulky raw materials and their gathering at the ports from long distance inside the country required a cheap and easy system of transport and communications. The government therefore improved rivers, canals, encouraged the introduction of steamships on the rivers, and improved the roads also. Above all, during later half of 19th century, it encouraged and financed a large network of railways linking India's major cities and major markets to its port. By 1905, nearly 45,000 kilometers of railways had been built, 4,500. Similarly, a modern postal and telegraph system was introduced to facilitate economic transactions. The earlier form of exploitation continued during this phase. This plus the costly administration plus the efforts at economic transformation led to a steep rise in taxation and in burden on peasant. Because of the constant needs of colonial administration for funds to maintain military and civil administration, and for construction of railways, its large reliance on taxation of land, which had its own limits, colonial administration suffered from constant financial constraint. Next is third stage of colonialism. These were the stages just like this is described as the era of foreign investment and international competition for colonies. A new stage of colonialism was ushered in India from about 1860s. This was a result of several major changes in the world. What was in economy? In economy, if we are talking about number one, spread of industrialization to several countries of Europe. Spread of industrialization to several countries of Europe, the United States and Japan, with the result that Britain's industrial supremacy in the world came to an end. Next is there was intensification of industrialization as a result of application of scientific knowledge to industry. Modern chemical industries, the use of petroleum as fuel for the internal combustion engine, and the use of electricity for industrial purpose developed during this period.
There was further unification of the world market because of revolution in the means of international transport. Those were the three stages of colonialism. If you're talking in first stage, they monopoly on trade. They wanted to establish its control on trade, and they had given the Royal Charter of 1813 and 1833. They had given the Charter Act of 1813 and 1833, and they monopoly on trade, and they took advantage of this integration of Mughal Empire. And the East India Company required large financial resources to wage wars in India. These were the main objectives of the first stage of colonialism. And what about the second stage of colonialism? Means the agrarian structure of India. They had settled. They had given on agrarian settlement. What was given? The permanent settlement, which was shown to for the permanent, and the tax was decided. The tax was decided that how much tax will be given by the peasants and taken by the jamidars. This was a permanent settlement. And what is Reotwari settlement? They had given some settlement, just like they had taken a variety of tax, and they have taken the riots, the taxation from the riots over there. Sale and purchase of land was given right to the industrial industries and the British East India Company, and the government improved rivers and canals, and they improved so many things just for their for fulfillment of their purpose, not the fulfillment of us. And they had given the railway line near about 45,000 kilometers railway line they had given, and so that the modern postal telegraph system was introduced. And taxation, they use taxation for these type of activities and these type of development. Okay, they use taxation. Next, the third stage of colonialism means the spread of industrialization to several countries, just like Europe, US, Japan. And these type of industrialization they had settled, and unification of the world market. Okay, these were the stages of third stage colonialism. Next, we are going to cover the economic critic of colonialism by nationalists. How the critics has had criticized the economic system of British East India Company by the nationalists. Through the works of Dadabhai Naoroji, Mahadev Govind Ranade, Ramesh Chandra Dutt, and many others who developed a school of economic nationalist analysis, which highlighted some important features of India's experience under British rule. What type of things they were discussing over there? Number one, the concept of drain of wealth. What was the drain of wealth theory? That is very important for all of you. You will have to learn these type of questions, just like they will come into your exam, just like drain of wealth theory. The drain of wealth evolved in the writings of the Naroji and Dutt. To them, it means the transfer of wealth from the late 18th century in the form of plunder, in the form of loot, and in the form of illicit gains by servants of East India Company, and in the form of home charges, the expenses incurred by Government of India in England out of its income derived mainly from the taxation of Indian people, and finally in the form of interest, in the form of profits and capital transfer from India to England on private account. This is known as drain of wealth theory. Okay, the drain of wealth from India to England. Drain means the wealth is going to England from India. Wealth was money, capital. This drain of informs impoverished this country and increased the economic gap between India and England. They also pointed out how British regime brought about the destruction of small scale industries of India. The rate of taxation of agriculture was also criticized by R.C. Dutt, which were subjected to periodical temporary settlements. This, in his opinion, was cause of frequent recurrence of
famines in British India. When the Britishers were living in India at that time in 18th and 19th century, uh, the back-to-back famines held in India at that time. Wealth of the countryside was drained away through the revenue collection machinery, making the economic viability of farming so precious that the farmer could not withstand any natural calamity. Finally, an important part of the nationalist analysis of British economic policy in India was their criticism of government, expenditure on army, and the police and the other apparatus of government. Next was the economic effect of colonial rule. What was the economic effect means? First of all, the economic effect means that the Britishers had drained our wealth from India to England. If we need to write on one line on one mark, then we write over there like this. The economic effect of colonial rule means the deindustrialization. And what was the deindustrialization? Destruction of traditional Indian industries was one of the earliest consequences of colonialism to be noticed and documented in India. In that early stage of mercantile capitalism, the source of profit of East India Company was the difference between the cost prices in India and the sale prices in England of Indian industrial products like cotton and silk industries. Cotton and silk industries. Next is cotton and silk industries. This price was no. Yes, Indian industrial products like cotton and silk industries. This price different, just like the profit rates of English East India Company could be increased if the Indian cost price at which East India Company purchased goods from Indian artisans could be lowered. So long as the East India Company was competing in Indian market with other countries of the French or the Dutch and with other merchants of Indian and Asian origin, the Indian artisans were in a good bargaining position. But in the last decade of 18th century, the British gradually eliminated most of their competitors, in particular the French and the Dutch. Moreover, by virtue of their military power and in some regions their political and administrative position, the British established a hegemony which allowed them to become monopolists in the market. Next, the English East India Company purchased together with the purchase of servants of that company in their private capacity, accounted for a very large portion of the marketed textiles of superior quality in Bengal. As we all know, a monopolist can influence the market to his own advantage. Okay, his own advantage. In the last 3 decades of 18th century, this was the advantage which enabled the English traders to reduce the prices paid to indigenous artisans in India, and that's why to reap high profits from sale in European markets. This excessive exploitation Indian artisans weakened the very basis of our handicraft industry by reducing the artisan to a low level of income. It also destroyed the possibility of accumulation of resources to invest in the industry and to improve its technology. As we know, accumulation of capital and technological revolution occurred in England in last decades of 18th century and early decades of 19th century. This industrial revolution first of all wiped out the market for Indian artisans in Europe. It was impossible for artisanal products
to compete with factory products. By the beginning of 19th century, the staple industrial exports, cotton textiles, began to decline and soon they ceased to be exported. Famines in colonial India. Famines, the lack of food, the lack of the essential things, lack of food, the cost of food was getting very high. That is the famines. As for the early 50 years, the repeated occurrence famines tell their own story. From the middle of 19th century, a number of famines devastated India. According to official estates in these famines, the total loss of life was at least 1 crore and 52 lakh. The total number of infected people was 97 crores. These vast numbers indicate of subsistence crisis facing subsistence crisis. The immediate cause for this undoubtedly was droughts and crop failure, but the roots of crisis lay in what was the normal rate of agrarian production. The factors that contributed to famines were stagnation of agricultural technology, failure of investment, and to raise yield per year. The trade of agricultural resources in terms of revenue intermediaries and money and dealers in agricultural commodities. The sparseness of government investment in irrigation and other developmental investments and the rapid rise of population from 1920s were also responsible for the famines. Next is commercialization of agriculture. In this topic, we are going to study about how the Britishers commercialized our agriculture at that time. The emancipation of black sales by black slaves by Abraham Lincoln and the consequent civil war in USA led to a massive shortfall in the world supply of cotton in 1860 to 1864. This led to increase in cotton prices, export of cotton from India. Okay. And the growth on cotton cultivating occurred in India. This cotton boom brought the Indian peasants in cotton growing areas within the ambit of world capitalist system. The important export houses of Bombay, the wholesale traders in the big cities, the brokers and other middlemen in cotton export trade down to level of the village bania who advance credit to the peasant for cotton cultivation. All profited enormously from cotton boom. This profit, as well as the profit from commercial crops, developed even earlier, like opium, indigo, contributed to the accumulation of capital in the hands of some Indian businessmen. More important was the fact that the cotton boom marked the recruitment of India as a supplier of agricultural commodities and raw material needed by the industrialized West. This has complemented the process of deindustrialization, we can say. The role of colony specializing in agriculture and of industrialized country in the West were democrated clearly in the contemporary theory of international division of labor. This was characteristic not only of India and England but also of other colonies and imperialist countries also. This was the commercialization of agriculture at that time. Next, what was the impact of commercialization on rural society? Impact of commercialization means when the East India Company commercialized all the things on trade,
just like merchant activities, just like trade activities, just like export, import. These type of activities they had commercialized, and the impact of these commercialization things on rural society. What was that? Yes, commercialization of agriculture paved the way for the generation of usury and merchant capital in rural society and widened the levels of differentiation among the peasantry. The common cultivator's dependence on the village bania for advance of credit increased, and the peasant needed credit for marketing of his crop, for loans during lean sessions, for substance increased as commercialization progressed. In the payment of land revenue, also, the money lender cum trader played an important role in supplying cash. Finally, the village bania was also an agent for the penetration of rural market by the imported industrial consumer goods, particularly Manchester cloth. That after that time means when the peasant was not having that much money for the repayment of loan and for the for agriculture things, just to spend more and more money to collect the things which were on helpful on agriculture at that time. Then they went to bania to gain the loan from that bania, village bania, and the village bania had given the loan to the particular peasant, and the peasant was having so much activities on agriculture and all. And these type of things they were increased as commercialization progressed at that time. Who they? The British East India Company. While some of the poor peasants were raising crops for the market, virtually hypothetical in advance to the moneylender, the better off section of peasantry was relatively free at that time. The latter could store their goods and wait for better prices than what prevailed during the glut in the market after harvest. They could also cart their crops to markets in town to obtain a better price than what the village bania or itinerant dalal offered. Furthermore, they could make their own decision as to which crop to grow, while the poorest farmer was virtually forced to raise crops as they demanded by the village bania. In some regions, the rich peasants themselves became moneylenders to poorer peasants, and that's why the process of differentiation was accentuated. Means they were doing these type of activities over there. And what was the role of village bania and what was the role of peasants at that time? Village bania role was very good at that time, because when the peasants wanted to grow the crops and they had no money, then they went to village bania to collect some money, and when they collect that money, then they expand them, then they sell that money to purchase all the things related to the agriculture, and they wanted to raise his agriculture, and the British East India Company wanted to commercialize that type of things related to peasant and village bania. Next is modern industry and Indian capitalist class. What was the modern industry and what was the Indian capitalist class at that time? Indian capitalist class within a colonial context, the growth of national capital was obviously subject to severe limitations. The potentialists of colonial industrial development were exceedingly limited. Yes, from Shiva Subramaniam's estimates of national income, it is clear now how small was the extent of industrial growth even in the last 50 years of British rule. On the average, the ratio of industrial sector's share to the net domestic product was 12.7% in 1900 to 1904, 13 to 6% in 1915 to 1919, and 16 to 16.7% in 1940 to 1944.
This was the increase in the industrial sector's share to net domestic product. That India virtually remained where it was predominantly agricultural is clear from the ratio of income generated in the primary sector to the total NDP. 63.6% in 1900 to 1904, 59.6% in 1915 to 1990, 47.6% in 1940 to 1944. Next, the tertiary sector alone show a striking increase in its share. Striking increase. This was the increment. 23.7% in 1900 to 1904 compared to 35.7% in 1940 to 1944. Yes, this was the striking increment of the money, of the share. In common with many other colonial and industrially backward countries, India was characterized by stagnation in the level of national income. In the early years of British rule, we have no index of national income. In the India was rupees 20 per annum. No, we have skipped one line. In the 1860s, according to Dadabhai Naoroji's calculation, the per capita income of India was rupees for 20 per annum. Very less this was. We have already seen how Dadabhai Naoroji and the others nationalists identified the drain of wealth from India as one of the causes of this poverty in India. This was a type of poverty, means the drain of wealth theory from India to England. About this time, 1870 to be exact, the per capita income in England. The per capita income in England was 24.4 sterling. This was equivalent to rupees 568. And that was a much difference between 20 and 568. 20 and 24.4 euro, and 24.4 euro, if it is connected to Indian currency, then rupees 568 rupees. Now you can see the difference between these things. In India, 20 per annum, and in England, 24.4 sterling euro per annum. If we are talking about this, we have studied a lot of things related to so many things, just like how the Britishers expand its income, how the Britishers expand its capital while living in India, and how they extend its income on the agriculture sector mainly on indigo, cotton and opium, how they increase their production of these type of commercial crops, because these type of commercial crops had given a lot of profit to British East India Company. That's why they had given so many efforts on these things, just like when they went to sell these things into the market of England, not into market of India. And they had taken a lot of things from India to they had taken off to England. And that's why this thing is known as the drain of wealth theory. Drain of wealth theory means all the scholars and all the thinkers had accepted these things, that they had taken a lot of things from India and they had given to Britain. These type of things we have studied about drain of wealth theory. And what was the impact of commercialization on rural society? Then in rural society, you can understand the people and the peasant of that particular rural area was not, they were not that much aware of the important things, just like they were not that much educated. And the peasants, the condition of peasants were very poor at that time, and they had given a lot of taxes to British East India Company, and the Britishers had taken a lot of profit from the peasants. And commercialization of agriculture, mainly two or three, just like cotton and just like opium, just like indigo.
and just like spices, those type of things, they wanted to extend, they wanted to produce more and more plantation of these type of crops, and they wanted to give to England and these type of things, just like cotton. At the time of industrial revolution, two types of revolution had run over there, just like industrial revolution and the civil war in USA. And at the time of civil war in USA, and USA was giving was exporting so much cotton to England. And at the time of civil war in USA, the military and the all people were involved in civil war. That's why the Britain had not got so much cotton as they were getting over there. And the Britain had given loan, just like 100 rupees or 200 rupees to the peasant of Indian, just to grow more and more cotton. And they had grown, and when they got the money, then they got very happy at that time. And after getting happy, and they had they had given a lot of efforts to their agriculture, and they had produced so much cotton, and they export cotton to England at that time. So the requirement of cotton in England was fulfilled over there. And when the American Civil War, the Civil War in USA was getting down and was over, and same thing was getting happen over there. The USA had started giving cotton to England at that time. And when those type of situation were held over there, and then India was over. The production was getting very slow, and the peasant was not getting income over there, was not getting that much profit on cotton plantation. That was the bad effect of Indian cotton production over there. Yes, next, which we were talked about the famines. Famines over there, back-to-back famines were held over there. Just like loss of life. Loss of life was near about 1 crore 52 lakh. And the total number of famine affected people was 39.7 crores. What was the indication of these type of news? These vast numbers indicate periods of subsistence crisis the Indians were facing over that time. The immediate cause for this undoubtedly was droughts and the crop failure. And after the crop failure, the British East India Company was asking for the tax revenue system. That thing also very big cause after the famines. Normal rate of agrarian production. The factors that contributed to famine were stagnation in agriculture technology, failure of investment to raise yield per acre, the drain of agriculturist resources into the hands of revenue intermediaries and money lenders and dealers in agricultural commodities. Next, we have talked about the when British East India Company purchased together with the purchase of servants of that company in their private capacity accounted for a very large portion of marketed textiles of superior quality in Bengal. The advantage which enabled the English traders to reduce the price paid to indigenous artisans in India, and that's why to reap high profits from sale in the European markets, not in Indian market but in European markets. This excessive exploitation of India artisan weakened the very basis of our handicraft industries by reducing the artisan to a low level of income. It also destroyed possibility of accumulation of resources to invest in the industry and to improve its technology. As we know, the accumulation of capital and a technological revolution occurred in England in the last decade of 18th and early decade of 19th century. That things we have studied about the economic effects and colonial rule. The main thing of the economic effect was deindustrialization. Means deindustrialization means the destruction of traditional Indian industries.
This was one of the earliest consequences of colonialism. One of the earliest consequences of colonialism to be noticed and documented in India. In that early stage of mercantile capitalism, the source of profit of East India Company was the difference between the cost price in India and the sale price in England of Indian industrial products like cotton and silk textiles. This price difference, like the profit rates of English East India Company, would be increased if the Indian cost price at which East India Company purchased goods from the Indian artisans, and that could be lowered at that time. So long as the English East India Company was competing in the Indian market with other companies of French or Dutch and with other merchants of Indian and Asian origin, the Indian artisans were in a good bargaining position. Next, the RC Dutt, the rate of taxation of agriculture. The rate of taxation of agriculture was also criticized by RC Dutt, who felt that the burden of land revenue was excessive in areas which were subjected to periodical temporary settlements. This, in his opinion, was the cause of frequent recurrence of famines in British India, which we have discussed. Wealth of countryside was drained away through the revenue collection machinery, making the economic viability of farming so precarious that the farmer could not withstand any natural calamity. Next, what was the economic critic of colonialism by the nationalists? So many nationalist leaders, just like scholars, just like Dadabhai Nauroji, Mahadev Govind Ranade, and Ramesh Chandra Dutt, which is known as R.C. Dutt, and many others who developed a school of economic nationalist analysis, which highlighted some important features of India's experience under British rule. The concept, yes, we have studied earlier, the concept of drain of wealth evolved in the writings of Nehruji and R.C. Dutt. To them, it means the transfer of wealth from the late 18th century in the form of plunder, in the form of loot and the illicit gains by servants of East India Company, and in the form of home charges, expenses incurred by the government of India in England out of its income derived mainly from the taxation of Indian people, and finally in the form of interest, profits, capital transfer from India to England on a private account. This was known as drain of wealth theory. We have studied the three stages of colonialism. At the first stage, the British East India Company had acquired a monopoly on trade with India. In the second stage, we have studied about the large scale imports, the permanent settlements, the Ryotwari settlements, and the Mahalwari settlement also there in Bengal, in Maharashtra, and in Orissa. These type of settlements they had done in India at that time, just to decide about the taxation which they bought, which they collected from Indians at that time. And in the third stage, and the when the colonialism third stage was running over there, then they spread of industrialization to several countries of Europe, United States, Japan, with the result that Britain industrial supremacy in the world came to an end. And there was intensification of industrialization as a result of application of scientific knowledge of industry, modern chemical industries, use of petroleum and as fuel for the internal combustion engine, and the use of electricity for industrial purposes developed during this period. And there was further unification of the world market because of revolution in the means of international transport. Now, in our next class, we will study about Unit 9 and Unit 10.
Just we have studied a lot of things related to the economy, trade, and so many other things we have studied in this class. And in our next class, we will study about Unit 9 and Unit 10, because we have done Unit 11 also, and our Unit 9 and 10 are left. So in our next class, we will study Unit 9 and Unit 10. That is very interesting and very important for all of you. Thank you and have a nice day.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOR Regional Center. From Hyderabad IGNOR Regional Center. I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOR Regional Center. ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనము బిహెచ్ఐసి 133 బుక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 1206 టు 1707 ఏడి బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 బిహెచ్ఐసి 133 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 9 అంటే దాన్ని ఏంటంటే ఇక్తా సిస్టమ్ అండ్ జాగీర్. ఇక్తా అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్ మీద మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇక్తా అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్, ఇక్తా సిస్టమ్, జాగీర్ సిస్టమ్ మీద మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మరి ఇది ఆర్మీ ఆర్గనైజేషన్, ఢిల్లీ సుల్తానేట్ అండ్ మొఘల్స్ మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఇక్తా సిస్టమ్ అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్ అనే యూనిట్ నెంబర్ 9 మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. యూనిట్ నెంబర్ 9 ఇక్తా అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్. మరి ఇక్తా అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఈ ముస్లిమ్స్ ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఈ హిందువుల మీద గెలిచి ఈ టెరిటరీని కాంకర్ చేసినారో, అంటే ఈ హిందుస్థాన్లో వాళ్ళ పరిపాలన మొదలుపెట్టారో, భూమిని ఆక్రమించుకున్నారు. ఎవరు? కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ నుంచి, ఇల్తుమిష్ ఖాన్ నుంచి మరి వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నటువంటి యొక్క భూమిని టెరిటరీని, భూభాగాన్ని కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళ పరిపాలన స్థిరంగా చేసుకోవాలి. ఎవరు? ముస్లింలు. వాళ్ళ పరిపాలన స్థిరీకరించడం కోసం, స్థిరంగా చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళు సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఖలీఫా ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఇక్తా సిస్టాన్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఖలీఫా సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉన్నటువంటి ఇక్తా సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక్తా సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, మొత్తం వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నటువంటి, స్వాధీనంలో తీసుకున్న భూమినంతా, భూభాగాన్నంతా 2 భాగాలుగా చేశారు. ఒక ల్యాండ్ ఖాల్సా ల్యాండ్. ఖాల్సా ల్యాండ్ అంటే ఆ ల్యాండ్ మొత్తం ప్రభుత్వానికి. ఖాల్సా ల్యాండ్ ప్రభుత్వానికి. దాని ల్యాండ్లో వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ అంతా కూడా రాజుకు పోతుంది, ఖాల్సా ల్యాండ్. రెండవది ఏంటంటే రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ అంటే అటానమస్ చీఫ్స్, ఇంతకుముందు హిందూ రాజుల కాలంలో ఉన్నటువంటి వారసత్వంగా ఉన్నటువంటి అటానమస్ చీఫ్స్ మొత్తం ల్యాండ్ను వాళ్ళు 2 భాగాలు, ఢిల్లీ సుల్తాన్లు 2 భాగాలు చేశారు. ఒకటి డైరెక్ట్ పరిపాలన కింద ఉన్నటువంటిది, ఇండైరెక్ట్ పరిపాలన. ఇండైరెక్ట్ పరిపాలన అంటే ఏదైతే రాజులను ఓడించి కొన్ని ప్రాంతాలను ఆ రాజులకు ఇచ్చేసి ఆ సామంత ట్రిబ్యూటరీ పేమెంట్ చేస్తూ వాళ్ళు వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళకి ఇచ్చింది. అటానమస్ చీఫ్స్గా ఉండేటువంటి సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకటి. ఇంకోటి డైరెక్ట్ పరిపాలన, వాళ్ళ ఆధీనంలోకి కాంకర్ చేసిన యుద్ధంలో ఓడించి గెలుపొందినటువంటి భూభాగాన్ని అంతా తన ఆధిపత్యంలోకి కన్సాలిడేట్ చేసుకోవటానికి, అంటే స్థిరపరచుకోవటానికి ఈ యొక్క వాళ్ళతో ఇది ఈ సుల్తాన్లతో పాటు వచ్చినటువంటి నోబుల్స్కు
రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినారు. అంతకుముందు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఎవరికి ఉండేది? హిందూ రాజులకు, హిందూ రాణాలకు, హిందూ చీఫ్స్కి ఉండేది. వాళ్ళు హెరిడిటరీగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాంకర్ చేసినటువంటి వాళ్ళ యుద్ధంలో గెలుపొందినటువంటి భూభాగాన్ని 2 స్థిరమైన భాగాలుగా చేశారు. ఒకటి ఇండైరెక్ట్ ల్యాండ్ ఏమో ఎవరైతే సార్వభౌమత్వాన్ని ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు యాన్యువల్ ట్రిబ్యూట్ పేమెంట్ చేస్తానన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది ఒకటి. రెండవది డైరెక్ట్ తన పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి భూమి, తన పరిపాలనను స్థిరీకరించడం కోసం భూమి మళ్ళా 2 భాగాలు చేశారు. ఒకటి ఖాల్సా ల్యాండ్, అంటే మొత్తం ఆ ల్యాండ్లో వచ్చినటువంటి యొక్క ఆదాయం అంతా రాజుకు చెందుతుంది, అది ఖాల్సా ల్యాండ్. రాజు యొక్క ఖర్చులకు అది చెందుతుంది, అది ఖాల్సా ల్యాండ్ అంటారు. అది కాకుండా అతను డైరెక్ట్గా ఉన్న పరిపాలనలో అతనితో పాటు సుల్తాన్తో పాటు వచ్చినటువంటి అతని పరిపాలన సాయం చేసేటువంటి యొక్క నోబుల్స్కు యొక్క ల్యాండ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది, రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. అది డైరెక్ట్గా వాళ్ళ పరిపాలన స్థిరీకరించడం కోసం నోబుల్స్కు, ఉమ్రాస్ అంటారు నోబుల్స్, వాళ్లకు మరి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినారు. అసైన్మెంట్స్ అంటే వాళ్లకు ఈ ఇల్తుమిష్ మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ఇక్తా సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. గంగా యమునా నది, ఆ గంగా యమున అంతర్వేది, ఢిల్లీ చుట్టూతున్నటువంటి భూములన్నీ కూడా ఈ ఇల్తుమిష్ నోబుల్స్కు ఇచ్చేశాడు. వాళ్ళ నోబుల్స్కు, వాళ్ళ పేమెంట్కు, మరి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే సోల్జర్స్ మెయింటెనెన్స్కు సరిపోయినటువంటి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. దాన్ని ఇక్తాస్ అంటారు, ఇక్తాదార్ లేదా వలి అంటారు. వాళ్ళని వలి అంటే నోబుల్స్కు ఇచ్చినటువంటి ల్యాండ్ను ఏది ఈ డైరెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని కొంత నోబుల్స్కి ఇస్తాడు, తన పరిపాలన సాయం చేశాడు, నోబుల్స్కి ఇచ్చాడు. వాటిని ఇక్తాలు అంటారు, ఇక్తాదారులు లేదా వలి అంటారు. వీళ్ళు యొక్క పరిపాలన ఏంటంటే రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయటం. అక్కడ ఇక్తాదారులు ఇక్తాస్ వలి రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయటము, ల్యాండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయటము, మరి కొంతమంది ట్రూప్స్ను, సైన్యాన్ని పోషించడము, రాజుకు అవసరమైనప్పుడు ఈ సైన్యాన్ని రాజుకు పంపడం, సుల్తాను పంపడం. ఇది ఇక్తాదారుల యొక్క విధులు. ఈ విధంగా ఇక్తా సిస్టాన్ని ఇంతకుముందు హిందూ రాజాసును, రాణాసును తొలగించి, హిందూ చీఫ్స్ను తొలగించి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ను ముస్లిం నోబుల్స్కి ఇవ్వటము, నోబుల్స్కు ల్యాండ్ జాగీర్స్ ఇవ్వటం, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ అంటే ఈ ఇక్తాదారులకు లేదా వలీకి ఆ ల్యాండ్ మీద నుంచి లేదా ఒక పరగనా లేదా కొంచెం ఎక్కువదైనా తక్కువదైనా ఒక ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ మీద వచ్చేటువంటి రెవెన్యూ మీద, అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ మీద, మిగతా రెవెన్యూస్, మిగతా ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అనుకోండి, మిగతా ట్యాక్సెస్ మీద ఇక్తాదారులకు అధికారం కలిగించడం. జాగీర్ ఇక్తాదారులకు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ అంటే ఆ ఏరియా నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క పన్ను వసూలు, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అనుకోండి, మిగతా పన్ను వసూలు అంతా కూడా ఈ యొక్క ఇక్తాదారుకు లేదా ముక్తి, అతన్నే ఆ హెడ్ ఆఫ్ ది ఇక్తాస్ జాగీర్కు హెడ్, రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ హెడ్ని ఏమన్నారంటే ఇక్తాదార్ లేదా ముక్తి ఆర్ వలి అంటారు, వలి. సో ఇలా ఇచ్చినాడు. అతని యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ ఇక్తాదారు లేదా
ముక్తిదార్ లేదా వలీకి డ్యూటీ ఏంటంటే రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయటం, అతని పేమెంట్ను అందులో నుంచి తీసుకోవటం, అతని పేమెంట్ కాకుండా అతన్ని మెయింటైన్ చేసేటువంటి సోల్జర్స్కి అయ్యేటువంటి యొక్క పేమెంట్ను కూడా అందులో నుంచి తీసుకోవటం, మిగిలినది ఏమన్నా ఉంటే అది మరి సెంట్రల్లో ఉండేటువంటి యొక్క వజీరత్ దివానీ ఇన్సా అంటే సెంట్రల్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, దానికి పే చేయటం అనేది మిగిలినది రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్. అంటే ఈ ఇక్తాదారులు ఆర్ ఈ ల్యాండ్ జాగీర్దారులు ట్రాన్స్ఫరబుల్, ఒకే చోట ఉండరు వీళ్ళు. ఎవ్రీ 3 or 4 years నుంచి 3 to 4 years లో వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటారు. ఎవరు? ఈ ముక్తిదారు లేదా వలి అనేవాడు లేదా ఇక్తాదార్ అనేవాడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాడు. అంటే ఈ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ మరి వీడు ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇంకో ఏరియాకు పోతాడో ఆడు కొత్తవాడు వస్తాడు. ఈ విధంగా కొత్తవాడు కూడా వాని యొక్క అధికారం దేని మీద ఉంటుందంటే రెవెన్యూను వసూలు చేసేది, ల్యాండ్ రెవెన్యూను మిగతా ట్యాక్స్ను వసూలు చేసేది బాధ్యత ముక్తిది. అంతేకాకుండా ముక్తి ఆర్ వలి మరి అంతేకాకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం, అంతేకాకుండా సైన్యాన్ని మెయింటైన్ చేయడం, దాంట్లో వచ్చేటువంటి రెవెన్యూను ఇతని యొక్క శాలరీకి, ఇతనికి యొక్క పోషణకు, అతని మెయింటైన్ చేసేటువంటి సైన్యం యొక్క పోషణకు 1/10 నుంచి 1/20 భాగాన్ని తీసుకోవాలి. రెవెన్యూ ఇది ట్యాక్స్ ల్యాండ్ రెవెన్యూలో అంత వంతు మాత్రమే ఇతను తీసుకోవాలి. తీసుకొని మిగిలి ఇతని పేమెంట్, ఇతని యొక్క జీవిత భత్యం, అతని మెయింటైన్ చేసేటువంటి యొక్క సైన్యం, సోల్జర్స్ అంటే ముఖ్యంగా ఇన్ఫాంట్రీ, మరి కాల్బలము లేదా హార్స్ క్యావెలరీ ఫోర్స్, ఈ రెండు మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్తాదారు ఆర్ ముక్తి ఆర్ వలి. ఈ రెండింటికి అయ్యే ఖర్చును అందులో నుంచి తీసుకొని మిగిలినది లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తూ పన్ను వసూలు చేస్తూ మిగిలినది ఏమన్నా ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు పంపడం, సెంట్రల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్కు పంపడం. ఇలా ఇక్తా సిస్టము ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వాడు ఇల్తుమిష్ మొట్టమొదటి 1210 నుంచి 1236 దాకా పరిపాలన చేసినటువంటి ఇల్తుమిష్. ఆ తర్వాత దీంట్లో కొన్ని చేంజెస్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు అంటే ఇక్తా సిస్టమ్ సెంట్రల్ ఏషియాలో లేదా వెస్ట్ ఏషియాలో ఖలీఫా ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సిస్టాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వాళ్ళ నోబుల్స్కు, వాళ్ళ పరిపాలన సాయం చేసేటువంటి నోబుల్స్కు తమ యొక్క పరిపాలన సెంట్రలైజేషన్ పరిపాలన కన్సాలిడేట్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ నోబుల్స్కు ఈ ఇక్తాలు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఈ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్గా ముక్తీలకు కానీ వలీకి కానీ ఎలాంటి అధికారాలు ఏంటి అంటే ఓన్లీ రెవెన్యూ కలెక్షన్ మాత్రమే, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్, మిగతా ట్యాక్స్ కలెక్షన్, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్, సోల్జర్స్ మెయింటెనెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతా ఆ పర్సనల్స్ మీద కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళ పబ్లిక్ మీద కానీ ఎలాంటి అధికారాలు ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయటం, రెవెన్యూని వసూలు చేయటం, ఆ తోటి వాళ్ళ ఖర్చులు తీసుకోవటం, అతని యొక్క పేమెంట్, సోల్జర్స్ కానీ పేమెంట్, మరి ఇలా మెయింటైన్ చేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ఉంటుంది. కానీ పర్సన్స్ మీద ఇల్లీగల్గా తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ట్యాక్స్ వసూలు చేయడానికి, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ కూడా వసూలు చేయడానికి వీలు లేదు. ఆ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, సెంటర్ నుంచి ఫిక్స్డ్ ఏదైతే ఉందో అంత మాత్రమే వసూలు చేయాలి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ నుంచి. అంతకన్నా ఎక్కువ వసూలు చేయడానికి లేదు. ఆ పర్సనల్స్ మీద ఎలాంటి
ఆజమాయిషి కూడా లేదు. అతని మీద కానీ అతని చిల్డ్రన్ మీద వారి మీద కూడా ఎలాంటి ఆజమాయిషి చేసే అధికారం లేదు. వాళ్ళు ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేయదలిస్తే ఎవరు ఈ ఇక్తాదారు మీద, ముక్తి మీద, వలి మీద కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంటే అతను డైరెక్ట్గా కంప్లైంట్ సుల్తాన్ చేయవచ్చు. ఎవడైనా అడ్డుకున్నట్టయితే వానికి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అలా అడ్డుకోవడానికి వీలు లేదు. మరి ఆ విధంగా స్ట్రిక్ట్గా ఇలా ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఇక్తా సిస్టము ఇల్తుమిష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మరి ఇలా ఇల్తుమిష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఇక్తా సిస్టమ్ మీద బాల్బన్ ఏం చేశాడు, కొన్ని సవరణలు చేశాడు. ఏం చేసే సవరణలు అంటే ఇక్తాస్ పరిపాలించేటువంటి యొక్క భూభాగాన్ని పరిపాలించేటువంటి యొక్క వాళ్లకు పాలించేటువంటి రెవెన్యూ వసూలు చేసేది, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్, ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేసి సుల్తాన్ పంపే వాళ్ళ మీద బాల్బన్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది, మరి ఎక్స్పెండిచర్ ఈ ఇక్తాలో ఎంత అవుతుంది, ముక్తిదారుల మీద ఎక్స్పెండిచర్, ముక్తిదారులు ఎంత ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుందని ఒక అకౌంటెంట్ని పెడతాడు బాల్బన్. అది బాల్బన్ పెట్టినటువంటి యొక్క సంస్కరణ. ఇది ఇక్తా అంటే ఏంటి అని చెప్పాము. ఇప్పుడు ఒక వాళ్ళ యొక్క నోబుల్స్కు ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చి తమ యొక్క అధికారాన్ని సుల్తాన్ను పటిష్టం చేసుకోవటం, డైరెక్ట్గా తన పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి యొక్క సుల్తాన్ పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి యొక్క భూభాగం మీద తన యొక్క అధికారాన్ని బాగా స్థిరపరచుకోవటం, కన్సాలిడేట్ చేసుకోవటం కోసం ఇక్తా సిస్టమ్ తన నోబుల్స్కి ఇచ్చి, ఆ నోబుల్స్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే రెవెన్యూ, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయటం, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయటం, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయటం, ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేయటం, ట్రూప్స్ను, సోల్జర్స్ను, క్యావెలరీ ఫోర్స్, ఇన్ఫాంట్రీ ఫోర్సెస్ సుల్తాన్కి అవసరమైనప్పుడు పంపటం. మరి ఎక్సెస్ రెవెన్యూ కూడా ఎక్సెస్ తన ఖర్చులకు పోని మిగిలింది కూడా సెంట్రల్గా ట్రెజరీకి పంపటం. ఇది వాళ్ళు ఇక్తా సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి యొక్క పర్పస్. ఆ విధంగా సెంట్రల్ నుంచి అంటే సుల్తాన్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్తాదారులు, ముక్తీలు అపాయింట్ అవుతారు. ముక్తీలు లేదా వలీలు అపాయింట్ అయ్యి వాళ్ళు ఈ పనులన్నీ సబార్డినేట్గా ఉంటూ సబార్డినేట్గా మరి సుల్తాన్ ఎప్పటిదాకా ఉంటాడు ఇతను అధికారం అంటే సుల్తాన్ యొక్క ఇష్టం ఉన్నంతసేపు ఉంటాడు. ఇది కూడా ఎవ్రీ 3 yearsకు 4 yearsకు ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంటాయి. ఒకే దగ్గర ఈ ముక్తిదారు లేదా ఒలి ఉండటానికి లేదు, ట్రాన్స్ఫరబుల్ పోస్ట్ చేసినారు. అది బాల్బన్ ఏం సంస్కరించాడంటే ఇక్తాసును అకౌంటెంట్ని పెట్టి ఇతని ఇన్కమ్ ఎంత, ఈ ఇక్తాలో ఈ యొక్క టెరిటరీ ఇక్తాదారు లేదా ముక్తి హెడ్గా ఉన్నటువంటి యొక్క పరగనా మీద లేదా ఉన్నటువంటి యొక్క యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత, ఎక్స్పెండిచర్, ఈ ముక్తి యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అనేది అకౌంటెంట్ని పెడతాడు బాల్బన్. దాని తర్వాత అల్లావుద్దీన్ ఖల్జీ వస్తాడు. అల్లావుద్దీన్ ఖల్జీ ఈ ఇక్తాదారు పేమెంటు, మరి ఈ ఇక్తాదారు పేమెంటు, ఇక్తాదారుకు వచ్చేటువంటి యొక్క రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్, మరి రెవెన్యూకి కాకుండా ట్రెజరీ నుంచి, లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి ఏం చేశాడంటే లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి సోల్జర్స్కు 234 తన్ఖాస్ పేమెంట్ సిస్టమ్ పెట్టాడు. అంటే వచ్చేటువంటి ఇక్తాలో వచ్చే రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్లో ఇక్తాదారుకు లేదా ముక్తికి పోను మిగిలిన రెవెన్యూ లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి సోల్జర్స్కి డైరెక్ట్గా పేమెంట్ చేయటం అనేది పెట్టాడు. ఎవరు? అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ శాలరీ డిసైడ్ చేసి ఆ సోల్జర్స్ డైరెక్ట్గా క్యాష్ పేమెంట్స్ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఎవరు? ఈ ముక్తిదారు
లేదా వలి కాకుండా గవర్నమెంట్ లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి పేమెంట్ సిస్టమ్ పెట్టాడు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ. దాని తర్వాత మరి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ వచ్చిన తర్వాత ఈక్తా మీద ఇద్దరు అధికారులను పెట్టాడు. ఇద్దరు అధికారులు, ఒకళ్ళు ముఫ్తీ లేదా వలి, ఇంకోడు అమీర్ అనేవాడు. ఇద్దరు అధికారులను పెట్టాడు. ఈ ముఫ్తీ ఆ వలి అనే అతని యొక్క అధికారం ఏంటంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయటం, లా అండ్ ఆర్డర్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయటం, మరి శాంతి భద్రతలు చూడటం, మరి ఈ అనేది వీటి కలెక్షన్, మరి పరిపాలన, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాడు. కానీ అమీర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం ట్రూప్స్ మీద హెడ్, అంటే సైన్యం మీద హెడ్. ఇద్దరు అధికారులు, ఒకడో డైరెక్ట్ సోల్జర్స్ అతని కింద ఉంటారు, అతని ఆజమాయిషిలో ఉంటారు. అతని ఆజమాయిషిలో అంటే వలి ఉంటాడు, వలి కింద ఇంకోడు, మొత్తం ఓన్లీ సైన్యానికే పరిమితం ఉంటుంది. వారి యొక్క సైనికులు రిక్రూట్మెంట్, పేమెంట్ ఎంత డిసైడ్ చేసేది వాడు డిసైడ్ చేస్తే వలి ఇక్తాదారు యొక్క లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి పే చేసే సిస్టమ్ పెట్టాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. ఇలా కన్సాలిడేటివ్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ అతని యొక్క పరిపాలన అంతా కేంద్రీకృతం చేయడానికి స్ట్రిక్ట్గా స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్ తీసుకున్నాడు. ఎవడైనా అకౌంటెంట్, ఆడిట్ అండ్ అకౌంటెంట్స్ పెట్టి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుందని స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఎవరు? అల్లా మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ డైరెక్ట్గా కమాండర్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ డైరెక్టర్ పెట్టాడు. అతని యొక్క ఆజమాయిష్ అంతా కూడా ఈ యొక్క సైన్యం మీదనే ఉంటుంది. అమీర్ అనేవాడు వలి లేదా ముక్తిదారు కాకుండా అమీర్ అనేవాడు ఉంటాడు. కమాండర్ చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అంటారు ఆ యొక్క ఇక్తా ఏరియా. సో ఈ విధంగా మరి పరిపాలన మరి ఇద్దరు అధికారులతో నడిపిస్తాడు ఇది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. దాని తర్వాత దీంతో ఏమైందంటే వలి ముఫ్తీ అనేవాడు ఒకడు, వలి అనేవాడు ఒకడు, లేదా అమీర్ అనేవాడు, 2 పోస్టులు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏది ఇక్తా లెవెల్లో రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చే లెవెల్లో 2 పోస్టులు వచ్చినాయి. ఈ 2 పోస్టులు కొంత కాన్ఫ్లిక్ట్ దారితీసి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వచ్చే వరకు ఏమైందంటే ఈ 2 పోస్టులను తీసేసి మళ్ళీ ఒకటే పోస్టుగా హెరిడిటరీ నెమ్మదిగా వీళ్ళు అసంతృప్తికి లోను కావడంతో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఏం చేసినాడంటే ఈ యొక్క ఇక్తాదారులకు, ముఫ్తీలకు లేదా వలీసుకు, వీళ్ళకు సైన్యాన్ని పోషించేటువంటి ఒకటే కేంద్రీకృత వ్యవస్థ, లా అండ్ ఆర్డర్, మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంతా ఒకరి చేతిలో పెట్టి వీళ్ళకు వారసత్వంగా వారసత్వ అధికారాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఇక్తా సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 years రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ మీద ఈ ముఫ్తీసు లేదా వలీసు ఎవ్రీ 3-4 years ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే వాళ్ళు. దాన్ని ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ ఒకే ఏరియాలో ఉండకుండా కరప్షన్, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ తావు లేకుండా ఈ పోస్టును, పవర్ఫుల్ పోస్టును ట్రాన్స్ఫరబుల్ పెట్టారు ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియా ముఫ్తీదారులకు ముఫ్తీస్ వలీస్. కానీ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వచ్చిన కానీ ఇలా ట్రాన్స్ఫరబుల్ అనేది పాటించలేదు. హెరిడిటరీ వారసత్వంగా హెరిడిటరీ సన్స్ కూడా రావడం జరిగింది. ఈ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్ సన్స్ కూడా పోవటం జరిగింది. ఆ విధంగా వారసత్వంగా ఇక్తాస్ రావటం జరిగింది. వారసత్వం హెరిడిటరీ అంటే సెంట్రల్ కంట్రోల్ డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడనే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలోనే ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ కంట్రోల్ డిక్రీజ్ అయిందో అది ఇక్తాదారులు, రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఆ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ను సబ్ లీజ్కి ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు. ఇంకా కొంతమందికి లీజ్కి ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా
మరి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పోస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏమయ్యేదంటే చెక్స్ అండ్ చెక్స్ ఉండేది, కానీ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయాన్ని ప్రమోట్ చేయకపోయేది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది, వాళ్ళ దృష్టి అంతా దేని మీద ఉండేదంటే ఎక్కువ ఎంత వసూలు చేస్తే అంత మంచిది. అలా అగ్రికల్చర్ ప్రమోషన్ కోసం ఏమి ప్రయత్నాలు జరగబోతుంది. కానీ ఇది గమనించి ఏం చేసిన ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ హెరిడిటరీగా వారసత్వంగా పెట్టాడు. వారసత్వంగా పెట్టడంతో వాళ్ళు ఇవి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఇక్తాదారులు రివోల్ట్కు, రెబలియన్స్కు, తిరుగుబాటుకు మరి వాళ్ళే ఏది రాజ్యాధికారాన్ని లాక్కోవాలని సుల్తాన్ నుంచి మరి లాక్కోవాలని చెప్పి తిరుగుబాట్లు మొదలైనవి. ఆ విధంగా ఇక్తా సిస్టమ్ వీక్ అయిపోయింది. ఆ విధంగా మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అతని తర్వాత మరి సయ్యద్ డైనాసిటీ, లోడీ డైనాసిటీ పీరియడ్లో కూడా వారసత్వంగా ఈ ఇక్తాలు రావటం, మరి సెంట్రల్ అథారిటీ వీక్ కావటం, సూపర్విజన్ సరిగా సెంట్రలైజేషన్ లేకపోవటం, ఈ రివోల్ట్స్ డిజింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ దారి తీసింది. ఏది ఢిల్లీ సుల్తాన్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నానికి దారి తీసింది వారసత్వ ఇక్తా సిస్టమ్ తోటి. సో ఇది ఇక్తా సిస్టమ్. దాని తర్వాత ఇలాంటి మరి ఇక్తా సిస్టమ్ మరి ఇది ఇలా ఇక్తా సిస్టమ్ ఆపరేషన్ ఈ కాలంలో వివిధ రకాలుగా జరిగింది. మరి ఇలాంటి సిస్టాన్ని మరి మొఘల్స్ కూడా మరి ఇట్లాంటి ఇక్తాస్ బదులుగా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మొత్తం మొఘలుడు బాబర్ తర్వాత హుమాయూన్ ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది, దాని తర్వాత అక్బర్ రీఆర్గనైజ్ చేశాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అంతా. మొత్తం రాజ్యాన్ని అంతా కూడా సుభాష్గా ఉపయోగించాడు. సుబేదార్ లేదా మన్సబ్దార్ అని పెట్టాడు. మన్సబ్దార్ వీళ్లకు ఈ జాగీర్లు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాడు. జాగీర్లు ఈ యొక్క రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ మన్సబ్దార్లకు ఇచ్చాడు. ఇది మొఘల్స్ కాలంలో వచ్చినటువంటి మన్సబ్దారీ సిస్టమ్. మన్సబ్దారులు వివిధ ర్యాంక్ జట్ సవారి. జట్ అంటే ర్యాంక్, అతను ఎంత ర్యాంక్, 7,000 ర్యాంక్ వాడా, మరి 5,000 ర్యాంక్ వాడా, జట్ ర్యాంక్. సవారి అంటే ట్రూపర్స్, ఎన్ని ట్రూపర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, ఎంతమంది సోల్జర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా మొత్తం మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ 3 లేయర్స్, 3 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మన్సబ్దారీ సిస్టంలో. అతని జట్ ర్యాంక్ కన్నా ఎక్కువ ట్రూప్స్ సోల్జర్స్ మెయింటైన్ చేసేవానికి పేమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అదొక క్లాస్. మరి అతని ర్యాంక్ కన్నా తక్కువ సోల్జర్స్ మెయింటైన్ చేసేవానికి అతని ర్యాంకు అతని యొక్క పేమెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా లెస్ సోల్జర్స్ ఉంటే లెస్ పేమెంట్ ఉంటుంది. అంటే ర్యాంక్ ఉంటుంది, ర్యాంక్ పేమెంట్ ఒకటే ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ మంది సోల్జర్స్ అతని ఆధ్వర్యంలో ఉంటే ఎక్కువ సోల్జర్స్ పేమెంట్ పెరుగుతుంది. సోల్జర్స్ ఈ విధంగా డిస్క్రిప్టివ్ రోల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ, మరి పర్సనల్స్ ఎంత, మరి సవారులు ఎన్ని అంటే గుర్రాలు ఎన్ని అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఎంత పేమెంట్ అనేది నిర్ణయించేవాడు. ఒక గుర్రాన్ని మెయింటైన్ చేసేవాడా, 2 గుర్రాలు మెయింటైన్ చేసేవాడా అనేది డివిజన్ కూడా ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి అతని యొక్క పేమెంట్ నిర్ణయించబడింది. ఈ విధంగా మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అనేది మొఘలుల కాలంలో ఎవాల్వ్ అయింది. ఇది ఇక్తా లాంటి సిస్టమే, కానీ ఇది పేరు డిఫరెంట్గా మన్సబ్దార్స్ అని పిలువబడింది. ఇది మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ 66 గ్రేడులు ఉంటాయి. దీంట్లో కూడా 66 గ్రేడులు. 10 నుంచి 10 into 10 మల్టిప్లికేషన్ 100 into 10 1000 into 10,000 దాకా ర్యాంక్, లేదా 100 into 500 ఆర్ 500 into 10 5,000 ఇట్లా ర్యాంక్స్. అంటే జట్ అనేది ర్యాంక్, సవార్ అనేది
ఈ యొక్క గుర్రాలు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే హార్సెస్ సవార్. సో ఈ విధంగా జెట్ సవారీ సిస్టమ్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క మిలిటరీని మన్సబ్దార్ సిస్టమ్. మరి మొఘళ్ళ కాలంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇతను యొక్క మన్సబ్దార్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే ఇక్తాదార్ లాగానే మన్సబ్దారి డ్యూటీ ఏంటి? రెవెన్యూ కలెక్షన్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం. మరి ఇది మన్సబ్దారులు కూడా ట్రాన్స్ఫర్, ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియా ట్రాన్స్ఫర్. ఇలా ఇక్తా లాగానే మన్సబ్దారి సిస్టమ్ ఉండేది. ఈ మన్సబ్దారుడు హైయెస్ట్ ర్యాంక్ రాజపుత్రులకు ఇచ్చాడు. వీళ్ళు ఇదే జాగీర్స్ అంటారు. జాగీర్ సిస్టమ్, మన్సబ్దారీ సిస్టమ్, ఇక్తా సిస్టమ్ అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్. జాగీర్ ఇవ్వటం అంటే వీళ్ళ ఖర్చు సెంట్రలైజ్డ్ మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ లేదా ఇక్తా సిస్టంలో వాళ్లకు జాగీర్లు ఇచ్చారు. జాగీర్లు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్ జాగీర్, వాళ్ళ ఖర్చుల కోసం, వాళ్ళ పర్సనల్ ఖర్చుల కోసం, మరి పేమెంట్స్ ఆఫ్ ట్రూపర్స్ ఈ జాగీర్లు ఇచ్చారు. సో ఆ విధంగా జాగీర్దారి వ్యవస్థ, ఇక్తాను జాగీర్దారి వ్యవస్థ వచ్చింది. జాగీర్దారి వ్యవస్థ ఏంటి అంటే ఇది యూరోప్లో ఉన్నటువంటి జాగీర్దారి వ్యవస్థ వేరు. ఫ్యూడల్ ఫీప్స్ అంటారు. ఫ్యూడల్ ఫీప్స్ అవి వారసత్వంగా వస్తాయి. ఇవి వారసత్వంగా రావు, ఇవి ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఫ్రమ్ వన్. ఈ ట్రాన్స్ఫరబుల్, ఈ అధికారి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాడు. కానీ మరి రాను ఫిరోషత్తుల కాలంలో హెరిడిటరీ సిస్టమ్ వచ్చింది, ట్రాన్స్ఫరబుల్ అయిపోయి హెరిడిటరీ సిస్టమ్ వచ్చింది. మరి అదేవిధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా మరి ఈ యొక్క మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్గా మొదలైంది. సో ఆ విధంగా మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ మరి తోటి సెంట్రలైజేషన్, పాలిటీ అంతా, పరిపాలన అంతా సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఇక్తాలో కానీ మన్సబ్దారులో కానీ సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ వచ్చి ఈ జాగీర్ వ్యవస్థ అంటే జాగీర్లు ఇంతకుముందు హెరిడిటరీ జాగీర్ కాకుండా ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాగీర్. ఎవరైతే ఈ ముక్తీలుగా, వలీలుగా, ఎవరైతే మన్సబ్దారులుగా మొఘల్ సిస్టంలో సైన్యాధిపతి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు ఈ ల్యాండ్స్ను ఇవ్వటం జాగీర్ సిస్టమ్ అంటారు. ఈ జాగీర్లు కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్లు ఉండేది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్ సిస్టమ్. జాగీర్ అంటే ఏంటి అంటే అతని ఖర్చులకు, అతను మెయింటైన్ చేసేటువంటి ట్రూప్స్ ఖర్చుల కోసం అని చెప్పి ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ఏరియాను, లేదా పరగనా ఏరియా, లేదా సర్కారీ ఏరియా, లేదా సుబేదారి ఏరియా, సుబేదారి ఏరియాను ఒక అధికారికి అప్పచెప్పటం. మొత్తం పరిపాలన, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, లా అండ్ ఆర్డర్, మరి ఈ సైన్యాన్ని పోషించటం, మరి రాజుకు అవసరమైనప్పుడు, సుల్తాన్కు అవసరమైనప్పుడు పంపటం వీళ్ళ యొక్క ముఖ్య విధి. ఈ విధంగా ముఖ్యమైనటువంటి ట్యాక్స్ కలెక్షన్, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసి ట్రూప్స్, ఫిక్స్డ్ కోటా ఆఫ్ ట్రూప్స్ను సైన్యాన్ని పోషించడం. ఇది మన్సబ్దారులలో, ఇక్తాదారులలో ఉన్నది. ఇది జాగీర్లు ఇస్తున్నారు వీళ్ళకు, ఈ జాగీర్దార్ సిస్టమ్. ఈ జాగీర్లు కూడా అంతస్తుల వారి జాగీర్లు ఉండేది. పెద్ద జాగీర్లు, చిన్న జాగీర్లు, ఆ విధంగా ఈ యొక్క మన్సబ్దారులు కూడా గ్రెడేషన్స్ ఉండేది జాగీర్లు. సో ఆ విధంగా మరి గ్రెడేషన్స్ ఆఫ్ జాగీర్ సిస్టమ్, గ్రెడేషన్స్ ఆఫ్ మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ ఉండేది. సో ఆ విధంగా పరిపాలన, రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ మొత్తం కూడా మన్సబ్దారులు లేదా ఇక్తాదారు, ముక్తి, వీటికి మరి ఏంటంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండేటట్టుగా ఆడిట్ను అకౌంటెంట్ జనరల్ నియమించబడేది. మరి దివానీ కోడ్ అంటే సెంట్రల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ తోటి ఈ
యొక్క ఎస్టిమేషన్ చేయబడింది, ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ను ఎస్టిమేట్ చేయించేది. మిగిలింది ఎంత, మరి మరి ఎంత ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 1/10 1/20 లోపలనే ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే ఖర్చు చేసుకోవాలి, కానీ ఎక్కువ ఎక్సెస్గా అతను ఇల్లీగల్గా ఎంతైతే అంత వసూలు చేయడానికి లేదు. సో ఆ విధంగా మరి ఈ జాగీర్ సిస్టమ్ అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వటము, అది ఇది ఈ యొక్క మరి మన్సబ్దారీ సిస్టంలో, ఇక్తా సిస్టంలో ఉన్నటువంటి జాగీర్ సిస్టమ్. జాగీర్లు కూడా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్, జాగీర్ ఆపరేషన్ ఎట్లా, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ ఉన్నాయి. జాగీర్స్లో కూడా ఏంటంటే మొత్తం ఈ యొక్క పరిపాలన చూడటానికి, మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ జాగీర్స్ పరిపాలన చూడడానికి, శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పడానికి, రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఆ ఏరియాలో చూస్తూ తన ఏరియాలో తనకు కావలసిన సైన్యాన్ని పోషిస్తూ ఆ సైన్యాన్ని వాళ్ళ సుల్తానుకు పంపేటువంటి యొక్క జాగీర్ సిస్టమ్ ఒకటి. దీన్ని ఇక్తాదారులు లేదా మొఘల్ కాలంలో మన్సబ్దారులు, వీళ్ళకి అధికారం ఉంటుంది, వసూలు చేసే అధికారం, మరి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసే అధికారం, ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేసే అధికారం, మరి ఎక్సెస్ ఉన్నది సెంట్రల్ ట్రెజరీకి పంపడం అని. ఈ ట్రూపర్స్ కూడా క్యాష్ పేమెంట్ మరి లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి పంపి డిడక్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ మరి మన్సబ్దారీలో ఉన్నది, ఇక్తాదారీలో కూడా ఉన్నది. ఇలాంటి మన్సబ్దారీ సిస్టమ్, ఇక్తాదారీ సిస్టమ్కి జాగీర్లు ముఖ్యమైనవి. జాగీర్లు ఈ విధంగా జాగీర్ సిస్టంలో హెరిడిటరీ ఇక ఇచ్చినటువంటి జాగీర్లు ఉన్నాయి. అలా రాను రాను అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీక్ అయినప్పుడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్, ఆ తర్వాత సయ్యద్స్ అండ్ లోడీడ్స్ టైంలో ఈ హెరిడిటరీ జాగీర్గా అయిపోయి అవి తిరుగుబాట్లకు దారితీసి సుల్తానేట్ కింగ్డమ్ మరి విచ్ఛిన్నం కావడానికి ఏర్పడింది. అదేవిధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో మన్సబ్దారీ సిస్టమ్, రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్, దాంట్లో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం, మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్, పీస్ఫుల్గా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయటం, మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేస్తూ సైన్యాన్ని, ఫిక్స్డ్ కోటా ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేయటం, ఆ రెండింటికి అవసరమైనటువంటి యొక్క రెవెన్యూను ఈ జాగీర్ నుంచి పొంది మరి ఎక్సెస్ను సెంట్రల్ ట్రెజరీకి పంపేది. ఈ విధంగా ఆడిట్ను అకౌంటెంట్ జనరల్, ఆడిటర్ జనరల్ కూడా ఈ మన్సబ్దారులు ఈ వ్యవస్థలో, ఈ మన్సబ్దారులలో ఈ దివానీ ఇన్సా ఆర్ దివానీ కోల్ అనేటువంటిది ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. దాంట్లో అమీల్స్ ఉంటారు, పైనుంచి కింది దాకా మన్సబ్దారులు కాకుండా అమీల్స్, ఫౌజ్దార్ అంటే చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ, మిలిటరీ అధికారి. ఫౌజ్దార్ కాకుండా ఈ యొక్క అమీల్స్, అమీలి మల్గుజారి, అమీల్ రెవెన్యూ అధికారులు ఉంటారు. వాళ్ళు రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేస్తారు. జాగీర్ నుంచి రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేసి, అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసి, ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్టిమేట్ చేసి, మరి మరి అప్పుడప్పుడు మరి యాన్యువల్గా కొంత మరి ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి జాగీర్దారులకు లేక మన్సబ్దారులకు అధికారం ఇచ్చేవారు. ఎక్కువ కొంత పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా పర్ యానం ఎన్హాన్స్మెంట్ ఉండేది. ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది జాగీర్ తీసుకునేది, అతను ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి తీసుకునేటువంటి ఎన్హాన్సింగ్ అమౌంట్ కూడా ఉండేది. ఎక్కువ చేసుకోవడం, అది ఎంత ఎక్కువ చేసుకోవాలి, 1/10 1/11 1/11 నుంచి 20th దాకా మాత్రమే ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి వీలుంది. సో ఈ విధంగా జాగీర్లు, వివిధ రకాల జాగీర్లు ఉంటాయి. ఒకటి జాగీర్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్, మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్ అనేది ఒకటి. జాగీర్ ఫర్ సర్వీసెస్, సర్వీస్ చేసినందుకు జాగీర్.
సర్వీస్, వివిధ రకాల సర్వీస్ చేసిన జాగీర్లు ఇవ్వటం. ఇండిపెండెంట్ జాగీర్లు, ఇండిపెండెంట్గా స్వతంత్రంగా ఉండేటువంటి ఏ పేమెంట్ లేకుండా స్వతంత్రంగా మరి జాగీర్లు ఏది కవులకు పండితులకు స్వతంత్రంగా జాగీర్లు ఇవ్వటం, కవుల పండితుల పోషణ కోసం. తర్వాత రిలీజియస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కూడా జాగీర్లు ఇవ్వటం, ల్యాండ్ రెవెన్యూస్ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వటం, రిలీజియస్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు కాకుండా కవుల పండితుల పోషణకు కూడా జాగీర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా ఇనాము అంటే ఎక్కువ తక్కువగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనాము జాగీర్లు ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చారు, గోల్డ్ స్మిత్స్కి ఇచ్చారు, మరి కార్పెంటర్కి ఇచ్చారు. ఎవరెవరైతే విలేజ్లలో ఉండి విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తోడ్పడతారో వాళ్లకు ఇనాములు ఇచ్చాడు, ఇనాం జాగీర్స్ అంటారు. ఆ విధంగా జాగీర్స్లలో టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ ఉంటాయి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం ఉండేటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాగీర్, సర్వీసు ఉండేటువంటిది సర్వీస్ జాగీర్, ఇండిపెండెంట్ జాగీర్ కవులు పండితులకు ఇండిపెండెంట్ జాగీర్స్ ఇవ్వటం కవులు పండితులకు. సో ఇండిపెండెంట్ జాగీర్స్ ఇవ్వటం. మరి ఇంకా ఇనాములు వాళ్ళ అతని సర్వీసెస్ కోసం ఇనాములు అంటే ఈ ఎవరు కార్పెంటర్కు ఇనాము ఇవ్వటం. సో ఇనాం కార్పెంటర్కు లేదా విలేజ్ యొక్క ఉత్పత్తికి సహాయపడేటువంటి యొక్క ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఇనాములు ఇవ్వటం, ఇనాం జాగీర్లు. ఈ విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ ఎన్నో ఉండేది. ఈ విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ మనం ఆ విధంగా ఇక్తా సిస్టమ్, జాగీర్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్తాదారులకు లేక ముక్తీలకు కూడా జాగీర్లు ఇచ్చి పరిపాలన, లా అండ్ ఆర్డర్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, మరి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నటువంటిది ఈ ముక్తిదార్ లేదా వలి అనేటువంటి వాడు. ఇతను కూడా జాగీర్లు ఇచ్చేది. వీళ్ళు కాకుండా మరి హెరిడిటరీ జాగీర్దార్ వారసత్వంగా వచ్చేటువంటి జాగీర్లు, తనకు కాకుండా తన వారసులు కూడా వచ్చేటువంటి జాగీర్లు కూడా ఉండేవి. తన వారసులు పుత్ర సంతానానికి వచ్చే జాగీర్లు వచ్చేది. అది ఆ విధంగా నోబుల్స్కు మరి క్లాస్ రెవెన్యూ వచ్చే రెవెన్యూని డిస్బర్స్మెంట్ చేయటం, డిస్పోజ్ చేసి వాళ్ళతోటి సాయం పరిపాలనలో మిగతా వాటిల్లో పరిపాలనలో తోడ్పాటు తీసుకోవడం. ఈ విధంగా నోబుల్స్ పోషించడం కోసం వివిధ రకాలైనటువంటి జాగీర్స్ను, వివిధ రకాల టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ను మరి ఢిల్లీ సుల్తాను మరి మొఘలులు కూడా మరి టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్, వివిధ రకాల జాగీర్స్ వాళ్ళ కాలంలో వృద్ధి చెందడం జరిగింది. టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్, ఇనాం జాగీర్స్ అని, మరి ఇండిపెండెంట్ జాగీర్స్ అని, హెరిడిటరీ జాగీర్స్ అని, మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాగీర్స్ అని, ఓన్లీ పరిపాలన సంబంధమే. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు, హెరిడిటరీ కంటే వారసత్వంగా వచ్చే జాగీర్లు. సో ఈ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాగీర్లు, హెరిడిటరీ జాగీర్లు, మరి సర్వీస్ జాగీర్లు, మరి ఇలా రకరకాల జాగీర్స్ పరిపాలన కొనసాగేది. ఇది మనం జాగీర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. మరి ఇక్తా సిస్టమ్ యూనిట్ నెంబర్ 9, ఇక్తా అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్ అండర్ ది ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ అండ్ మొఘల్స్ గురించి మనం ఈరోజు ఇక్తా సిస్టమ్ అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్ని మనం డిస్కస్ చేసినాము. దాంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ఇక్తా అంటే రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వటం. వాళ్ళు ఆ యొక్క పరిపాలన ఆజిమాయిస్ అంతా ముక్తిదారు చూస్తుంటాడు. ఇతనికి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసేది, మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ మెయింటైన్ చేసి, ట్రూపర్స్ సైన్యాన్ని అయ్యే ఖర్చులను కూడా ఈ యొక్క ల్యాండ్ రెవెన్యూ, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ నుంచి, లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి మెయింటైన్ చేసేటువంటి అధికారం
ఈ జాగీర్దారులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా జాగీర్దారి వ్యవస్థ అంచెలంచెలుగా అంతస్తుల వారి జాగీర్లు, ఇండిపెండెంట్ జాగీర్లు, డిపెండెంట్ జాగీర్లు, మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాగీర్లు ఇలా రకరకాల జాగీర్ సిస్టాన్ని మరి ఉండేది. అది మరి ఈ జాగీర్ సిస్టమ్ అనేది టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ అనేది ఒక అంతస్తుల వారి జాగీర్లు ఉండేది. ఇది మరి మన్సబ్దారులు కూడా, అందుకోసం మన్సబ్దారులు కూడా 66 గ్రేడుల మన్సబ్దారులు ఉండేది. ఇది కూడా 10 సోల్జర్స్, 10 దశ, మరి 10 సోల్జర్స్ నుంచి 10 × 10, 100 × 10, 1000 ఇలా సోల్జర్స్ సో ఇంక్రీజ్ చేస్తూ మన్సబ్దారు ఈ యొక్క మెయింటెనెన్స్ చేస్తుండే మన్సబ్ సిస్టమ్ గ్రేడేషన్ ఉండేది వీళ్ళలో. సో ఇది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో ఇక్తా సిస్టమ్ అండ్ జాగీర్ సిస్టమ్. ఇక్తా సిస్టము ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో ఇది భూభాగాన్ని ఏదైతే యుద్ధంలో గెలిచి ఆక్రమించుకున్నాడో ఆ భూభాగాన్ని అంతా తన ఆధీనంలో డైరెక్ట్గా పరిపాలన చేయడానికి మొత్తం ప్రాంతాన్నంతా సల్తానేట్లంతా తమ ప్రాంతాన్నంతా ఇక్తాలుగా విభజించి ముక్తిదారులను పెట్టాడు ఆ ఏరియాకు. ఆ ముక్తి ఇక్తా ఏరియా ఎంత ఉంటుంది, పరగనా అంత ఉండొచ్చు, లేదా సర్కార్ అంత ఉండొచ్చు, పెద్దగా చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ మరి ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో సిక్దారని పరగనా, దెన్ విలేజ్ హెడ్ గ్రామిక విలేజ్ హెడ్, మరి ముకుద్దం పట్వారీ, ఈ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ ఉండేది. అది ఇక్తా సిస్టమ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉంది. ఆ తర్వాత ఇక్తా సిస్టమ్ నే మరి మొఘళ్ళ కాలంలో న్యూ పేరుతోటి ఎవాల్వ్ అయింది. దాన్ని మన్సబ్దారీ సిస్టమ్. ఈ రెండింటికి కూడా జాగీర్లు ఇచ్చారు. జాగీర్లు ఎందుకు ఇచ్చారు? వాళ్ళ యొక్క మెయింటెనెన్స్, ఆ నోబుల్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కోసం, ఆ నోబుల్స్కు కావలసిన సైన్యాన్ని మెయింటెనెన్స్ కోసం, వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ కోసం, మరి సైన్యం మెయింటెనెన్స్ కోసం, లా అండ్ ఆర్డర్ను మరి కాపాడటం, లా అండ్ ఆర్డర్, పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఆ ఏరియాను నెలకొల్పడం కోసం ఈ యొక్క అధికారులు సైన్యంతో అపాయింట్ చేయబడి వాళ్లకు జాగీర్లు ఇవ్వబడ్డాయి. ఆ విధంగా జాగీర్ సిస్టమ్, మరి టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో వివిధ రకాల టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ ఉన్నాయి. జాగీర్స్ ఇండిపెండెంట్గా తన వారసులకు వచ్చేటువంటి జాగీర్లు, వారసత్వ జాగీర్లు, లేదా సర్వీసు జాగీర్లు. మరి ఈ విధంగా మరి జాగీర్ సిస్టమ్ ఎన్నో విధాలుగా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. ఇది మనం ఈరోజు ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో వచ్చినటువంటి ఇక్తా సిస్టమ్, మరి తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటి మన్సబ్దారీ సిస్టమ్. ఈ రెండింటికి కూడా ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినారు. రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినారు. ఈ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ మీద వీళ్ళకు అధికారం ఏముంటుందంటే ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్, మరి ఇంకా లా అండ్ ఆర్డర్ జాగ్రత్త సిస్టమ్, రెవెన్యూ
స్థిరీకరించడం, వాళ్ళు కొత్తగా స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి ఏరియాలో, డైరెక్ట్ ఏరియాలో ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టాన్ని ఎవాల్వ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఇక్తా సిస్టమ్, అదే మొఘల్ కాలంలో మున్సబ్దార్ సిస్టమ్. దీని ద్వారా మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా కేంద్రీకరించబడి సుల్తాన్ ఆజమాయిష్ లోపల ఉండేటువంటి యొక్క సిస్టాన్ని ఎవాల్వ్ చేసినారు. దాన్ని ఇక్తా సిస్టమ్ అని ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో పిలిచారు, మన్సబ్దారీ సిస్టమ్ అని మొఘళ్ళ కాలంలో పిలిచారు. ఈ రెండింటి మెయింటెనెన్స్ కోసం జాగీర్లు ఇచ్చారు. ఈ జాగీర్దారు, సుబేదారు లేదా మన్సబ్దారు యొక్క పేమెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, మన్సబ్దారి పేమెంట్ వివిధ అంతస్తుల వారి యొక్క పేమెంట్ ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్. సో పెరిగిన కొద్దీ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ పెరిగిన కొద్దీ ఆదాయం డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సో ఆ విధంగా టెరిటరీని బట్టి బిగ్ జాగీర్దారులు, బిగ్ జమీందారులు, జాగీర్దారులు, సో బిగ్ ఇక్తాదారులు, స్మాల్, బిగ్ అండ్ వివిధ టెరిటరీని బట్టి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఫ్యూడల్, ఈ మిలిటరీ టెక్నిక్స్ తోటి, మిలిటరీ సెంట్రలైజేషన్ అథారిటీ తోటి ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టాన్ని ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘల్ కాలంలో, సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క ముస్లిం ఖలీఫా ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క సిస్టాన్ని ఇక్కడ ఎవాల్వ్ చేసి పరిపాలనలో అంతా కూడా కేంద్రీకృత అధికారం కిందకి తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్లు. అదేవిధంగా అధికారాన్ని కేంద్రీకృతం తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు మన్సబ్దారి అనే పేరుతోటి తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు మొఘల్స్. ఇది పరిపాలన స్థిరీకరణ, కేంద్రీకరణ చేయడం జరిగింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొలిటికల్ యూనిటీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిటీని జాగీర్లు ఇవ్వటం ద్వారా మరి జాగీర్ల మీద, మరి వాటి మీద మరి అకౌంటెంట్ను, ఆడిటర్ను అపాయింట్ చేస్తూ వాటి మీద అధికారాలను, వాటి యొక్క అధికారాలను అకౌంటెంట్, ఆడిటర్ జనరల్ వాటి అధికారాలను స్ట్రిక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ సిస్టాన్ని, జాగీర్దారి సిస్టాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వివిధ అంతస్తుల వారి జాగీర్ సిస్టాన్ని కూడా ఉన్నది. దాని టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ అంటారు. దాని టైప్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ సర్వీస్ హోల్డర్, కవులు, పండితులు, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనానికి ఇచ్చినటువంటి జాగీర్లు, వక్ఫ్ ల్యాండ్, రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఇచ్చిన ల్యాండ్స్ వక్ఫ్ ల్యాండ్స్ అని. మరి ఆ విధంగా మరి వివిధ రకాల ల్యాండ్స్ లీవ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కింద, లీవ్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ కింద ఇచ్చినటువంటి యొక్క జాగీర్లు టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్లు అంటారు. ఇనాం జాగీర్లని, హెరిడిటరీ జాగీర్లని, ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాగీర్లని, ఇలాంటి రకరకాల జాగీర్లు, జాగీర్ సిస్టాన్ని మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. ఇది మనం ఈరోజు క్లుప్తంగా ఇక్తా సిస్టాన్ని, జాగీర్ సిస్టాన్ని మనం క్లుప్తంగా డిస్కస్ చేసినాము. ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో మొదలైన సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క సిస్టాన్ని ఈ ఇల్తుమిష్, ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఇల్తుమిష్ మొదట ప్రవేశపెట్టాడు. దాన్ని కొన్ని ఆపరేషన్ ద్వారా ఇది బాల్బన్ అకౌంటెంట్ను, ఆడిటర్ను నియమించి అతను ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది, ఏది ఈ యొక్క ఈ ముక్తిదారుకు, వలీకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క టెరిటరీ మీద ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత, ముక్తి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుందని క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు.
దాని తర్వాత అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్తాదారు యొక్క కలెక్షన్ ఎంత, మరి ఆ కలెక్షన్ ఒక లోకల్ ట్రెజరీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ కలెక్షన్ నుంచి సైన్యానికి కోసం అయ్యేటువంటి ఖర్చును కూడా అక్కడి నుంచి లోకల్ ట్రెజరీ నుంచి పేమెంట్ చేయడం. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో ఏమైంది, ఇంకా ఇద్దరు అధికారులను పెట్టాడు. ఒకడు వలి అని లేదా ముక్తి అని కాకుండా ఇంకోడు ఏంటంటే మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో అమీర్ అనేవాడు ఉంటాడు. వాడు ఈ వలి ముక్తిదారు రెవెన్యూ కలెక్షన్, మరి సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్ చూస్తే మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తాన్ని కూడా యొక్క ఇది మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో అమీర్ అనేవాడు ఉండేవాడు. వాడు మొత్తం సైన్యానికి అయ్యేటువంటి సూపర్విజన్ అంతా కూడా, స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ అంతా కూడా ఓన్లీ అమీర్ అనేవాడు సైన్యాధిపతిగా ఉండి అతనికి అంతా కూడా ఈ సివిల్ మ్యాటర్స్లో పోకుండా ఈ యొక్క ఈ మెయింటైన్ చేయడం. అమీర్ అనే సైన్యాన్ని మెయింటైన్ చేయడం, మొత్తం సైనిక పరిపాలన, సైన్యానికి పేమెంట్, మొత్తం సైన్యానికి హెడ్గా అమీర్ ఉండటం జరిగింది. ఈ విధంగా ఇద్దరు అధికారులు నియమించాడు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. దాని తర్వాత ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో ఈ ఇక్తా సిస్టమ్ను ఈ ట్రాన్స్ఫర్బుల్ చేయకుండా మరి అతని తర్వాత అతని వారసులకు వచ్చేటట్టు చేశాడు. దాన్ని హెరిడిటరీ జాగీర్స్, మరి వారసత్వ జాగీర్స్గా మారినాయి. దాన్ని ఇంకొక పదంతో పిలుస్తారు, వారసత్వ జాగీర్, వజాయిదార్స్, వారసత్వ జాగీర్దారు. అది ఇలాంటి సిస్టమ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్లో ఉండేది. ఆ తర్వాత మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చినటువంటి యొక్క జాగీర్ సిస్టమ్ ఎవరి అంటే మన్సబ్దారు సిస్టమ్, మన్సబ్దారీ వ్యవస్థ. వివిధ 66 గ్రేడులుగా ఉన్నటువంటి యొక్క మన్సబ్దారీ వ్యవస్థ మొఘల్ కాలంలో ఈ జాగీర్లను ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకు మన్సబ్కు మెయింటెనెన్స్కు, వాళ్ళ ట్రూపర్స్ సైన్యాన్ని మెయింటెనెన్స్కు, మరి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి, మరి మిగతా పరిపాలన కోసం వచ్చింది. మన్సబ్దారుల సిస్టాన్ని 66 గ్రేడులుగా ఉన్నటువంటి మన్సబ్దార్ ఈ జాగీర్ను ఇవ్వడం జరిగింది. ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి కూడా ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ సుబాదార్ లేదా మన్సబ్దార్, సుబా హెడ్, మరి సర్కార్ హెడ్, సర్కార్ మన్సబ్దార్, సర్కార్ పర్గనా, మరి విలేజ్ లెవెల్ ముకుద్దం, హెడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ ముకుద్దం, పట్వారీ. అది కాకుండా విలేజ్ ఎల్డర్స్ కూడా ఉంటారు ముకుద్దం పరిపాలన సాగించడానికి. ఇది ఈ అంతస్తుల వారి యొక్క సిస్టమ్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాగీర్స్, మరి ఇండిపెండెంట్ జాగీర్స్, ఇనాం జాగీర్స్, ఇలా రకరకాల జాగీర్స్ ఈ యొక్క మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా మెయింటైన్ చేసినారు. ఈ యొక్క జాగీర్ సిస్టాన్ని ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో అంతస్తుల వారి జాగీర్ సిస్టాన్ని, టెరిటరీ అంతస్తుల వారి జాగీర్ సిస్టాన్ని కన్సాలిడేట్ చేస్తూ సెంట్రలైజేషన్ పరిపాలన అంతా కేంద్రీకృత, రాజు కింద, అన్నిటికీ సర్వాధికారి రాజు. సర్వాధికారాలన్నీ కూడా రాజు చేతులు ఉంటాయి. కానీ ఈ రాజు సబార్డినేట్గా ఉంటారు వీళ్ళు. కానీ ఇది రాను మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో ఇది ఈ యొక్క జాగీర్ సిస్టమ్ అనేది హెరిడిటరీగా మారింది. అదే ఆ హెరిడిటరీగా మారినటువంటి జాగీర్ సిస్టాన్ని ఢిల్లీ సుల్తాన్ యొక్క డిజింటిగ్రేషన్కు, అంటే సుల్తాన్ సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నానికి తోడ్పడింది. ఈ సెంట్రలైజేషన్ లేకుండా వీక్ కావటంతో సుల్తానేట్ డిజింటిగ్రేషన్ జాగీర్స్. అదేవిధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా ఔరంగజేబ్ తర్వాత ఈ జాగీర్లు ఎక్కువైపోయినాయి. ఏది దక్కన్ను వశపరిచి, దక్కన్ ప్రాంతాన్ని కూడా తన ఆధీనంలో, ఏది దక్కన్ ప్రాంతం, బీజాపూర్, గోల్కొండ,
ఈ ప్రాంతాలను తన ఆధీనంలో తీసుకొచ్చి మరి ఈ కా ఖాన్ ఖాన్ దేశ్ బెరార్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చి తోటి దక్కన్ సుబేదార్ ఫర్దర్ డివిజన్ ఈ విధంగా లోయెస్ట్ వాళ్ళకు వీళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారాలు ఇవ్వటం ఈ యొక్క సుబేదారులు లేదా మన్సబ్దారులు ఈ విధంగా గ్రెడేషన్ యొక్క జాగీర్లు రావటం జరిగింది. ఇది మరి జాగీర్ సిస్టమ్ అండర్ ది మొఘల్స్. టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్ కూడా ఇండిపెండెంట్, హెరిడిటరీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జాగీర్స్, సర్వీస్ జాగీర్స్, ఇలా టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్స్. ఇది పరిపాలన ఇక్తా సిస్టమ్, జాగీర్ సిస్టమ్ ఈరోజు ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో ఎట్లా ఎవాల్వ్ అయింది, ఎలా ఆపరేషనల్ చేంజెస్ వచ్చినాయి, మరి ఏమి అల్టిమేట్గా మరి ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టాన్ని కొనసాగింది ఈ యొక్క సుల్తాన్ కాలం, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో ఈ పాఠకులను డిస్కస్ చేసుకున్నాం.
Good afternoon to all. শুভ দুপৰীয়া। আজি মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ BESC 132ৰ শিক্ষাৰ আয়োগ সম্বন্ধে পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক দুখন আয়োগৰ কথা আগৰ মোৰ শ্ৰেণী পাঠত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আকৌ মই নতুন এখন আয়োগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই আয়োগখন হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ অথবা কোঠাৰী আয়োগ। এই আয়োগখন আমাৰ শিক্ষা জগতৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ বুলি ক'ব পৰা যায়। এই আয়োগখন বিশেষকৈ ডক্টৰ D.S. কোঠাৰী নামৰ ব্যক্তিজনৰ অধীনত, তেওঁৰ চেয়াৰমেনশ্বিপৰ অধীনত এই আয়োগখন আমাৰ গঠন কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে এই আয়োগখনৰ অন্য এটা নাম হৈছে কোঠাৰী আয়োগ। এই আয়োগখনে আমাৰ শিক্ষা জগতৰ আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু আগত দাঙি ধৰিছিলে, যিটো হৈছে প্ৰথমটো আপোনালোকক মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থা, আভ্যন্তৰীণ বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায় হওক, মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক বা উচ্চ পৰ্যায় হওক, ইয়াৰ সকলোবিলাক পাৰিগঠনিক বা যিখিনি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সাংগঠনিক গঠন, যিটো আমাৰ ভিতৰুৱা, কিমান পইচা আমি খৰচ কৰিম, কেনেকৈ পাঠদান কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ব, কেনেকৈ আমাৰ শিক্ষকসকলক দৰমহা দিয়া হ'ব বা মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, যি আমাৰ ভিতৰুৱা আমাৰ পাঠদানৰ বিষয়বস্তু বা শিক্ষা জগতৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, এই বিষয়বস্তুটোৰ এক আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ যদি বিষয়বস্তুটো ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাহ্যিক বিষয়বস্তুটো কি নহ'ব, প্ৰতিস্ফুট নহ'ব। গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগখনৰ প্ৰথম লক্ষ্যটোৱে আছিলে যে আমাৰ আভ্যন্তৰীণ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বিকাশ সাধন কৰা, আভ্যন্তৰীণ দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দ্বিতীয় ব্যৱস্থাটো হৈছে যে শিক্ষাৰ গুণগত উন্নতি, গুণগত যিটো মানদণ্ড, কোৱালিটেটিভ যিটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট, ইয়াৰ গুণগত মানদণ্ডৰ উন্নতিৰ বাবে তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু যদি শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড আমাৰ উন্নত নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি পৰিমাণগত আমি মানদণ্ড উন্নতি কৰিব নোৱাৰিম। এখন শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। গুণগত মানদণ্ডই আমাৰ কি কৰিব, আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ গুণ, যিখিনি শিক্ষাৰ বিকাশিত গুণ, এইসমূহৰ দিশসমূহ আমাৰ গুণগত মানদণ্ডৰ উন্নতিৰ ওপৰতে বৃদ্ধি কৰে। গতিকে আমি সদায় কোৱালিটি বেছড এডুকেশ্যন, যিটো আমি গুণগত মানদণ্ড শিক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বা উন্নতি সাধনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি এই আয়োগখনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ। এতিয়া শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ হ'লে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যিটো সাংগঠনিক ব্যৱস্থা, তাক আমি কি কৰিব লাগিব, বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। যদি শিক্ষাৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাটো আমাৰ বা শৈক্ষিক সুবিধাৰ যদি সম্প্ৰসাৰণ হ'ব, কাৰণ তেতিয়াহে কি হ'ব, সকলোবিলাক শৈক্ষিক সা সুবিধা আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলোজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভোগ কৰিব পাৰিব। গতিকে শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বিষয়টো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যিটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে পৰামৰ্শ বা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে কিছুমান মুখ্য পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশকেইটা মই একেবাৰে কৈছোঁ যে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব, 2 নম্বৰটো হৈছে শিক্ষাৰ গুণগত উন্নতি কৰিব লাগিব, আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে যে শৈক্ষিক সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব। এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। এতিয়া মই পৰামৰ্শসমূহলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো পৰামৰ্শ হৈছে যে আৰ্থ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিকাশ। আৰ্থ অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, টকা পইচা। সামাজিক হৈছে সমাজ ব্যৱস্থা। এখন সমাজ কেতিয়া উন্নতি হ'ব, যেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ ইয়াত টনকিয়াল হ'ব। গতিকে গোটেই দেশখনৰ আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাটো সদায় বিকাশশীল হ'ব লাগিব। গতিকে এই বিকাশশীল দিশটোৰ কথা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন আয়োগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। দ্বিতীয়তে কৰিছিলে যে উৎপাদন বৃদ্ধি। দেশ এখনৰ স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ হ'লে, প্ৰত্যেকজন নাগৰিক যদি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশখনৰ উৎপাদনশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো দেশৰ উৎপাদনশীল হ'ব লাগিব, প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব,
কৃষিৰ দিশতে হওক বা অৰ্থনৈতিক দিশতে হওক এইবিলাকত আমাৰ কি লাগিব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি হাতত ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল এইটো হৈছে সামাজিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰচাৰ কৰা অৰ্থাৎ আমাৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ যি সোসাইটি আছে এই সমাজৰ লগত আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বা সাংস্কৃতিক সংহতি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব বা একত্ৰীকৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া সমাজৰ লগত সদায় আমাৰ কি হৈ থাকিব লাগিব এখন জাতীয় সংস্কৃতি বা জাতীয় নেশ্যনেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন আমাৰ একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তেহে আমি কি কৰিব পাৰো দেশখনক আগুৱাই নিবলৈ পাৰো গতিকে সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণৰ বা লগ লাগি পেলাইহে আমি কামবিলাক কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এই আয়োগখনে সেইটো হৈছে শিক্ষা আৰু আধুনিকতা মই আগৰ শ্ৰেণীবিলাকত কৈছিলো যে শিক্ষাই আমাক কি কৰে জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যেতিয়া শিক্ষিত হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন পোহৰ বা বিকশিত হৈ উঠিব গতিকে শিক্ষা যদি নাথাকে আমাৰ সমাজখন বিকাশ সাধন নহয় আৰু সমাজখন যেতিয়া বিকাশ সাধন নহব ইয়াত আমি আধুনিকৰণ কৰি তুলিব নোৱাৰো যেতিয়া সময়ৰ লগে লগে আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ সমাজখনত কিছুমান নতুন বিষয়বস্তু আহি পৰিছে যাৰ ফলস্বৰূপে ইয়াৰ আধুনিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই আধুনিকৰণ এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু য'ত আধুনিকত্বৰ নতুন প্ৰভাৱ আমাৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি ল'ব লাগিব শিক্ষাই আমাক কি কৰিব জ্ঞানৰ পোহৰ দিব আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজখন উন্নতি সাধন কৰিব আৰু আধুনিকৰণ হ'ব লাগিব কিন্তু আধুনিকৰণৰ এইটোৱে অৰ্থ নহয় এই আয়োগখনে কৈছে আধুনিকৰণৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ দেশৰ যিখিনি উৎপাদন ব্যৱস্থা আমাৰ যিখিনি আৰ্থসামাজিক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাখিনি আমি কি কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ জৰিয়তে আধুনিকৰণ কৰি তুলিব লাগিব অৰ্থাৎ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে সামাজিক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ আমাৰ এই আয়োগখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ যিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সমাজখন বিকাশ সাধনৰ লগে লগে আমাৰ নৈতিক মূল্যবোধৰ কথা কৈছে আৰু নৈতিক মূল্যবোধৰ লগতে আমাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰণ সমাজখন বিকাশ সাধন হোৱাৰ লগে লগে আধুনিকৰণ অহাৰ লগে লগে কিন্তু আমি নৈতিক স্খলন হ'ব নোৱাৰিম তাৰ বাবে আমাৰ নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক আমাৰ কিছুমান চিন্তা চৰ্চা বা মূল্যবোধ কিদৰে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আমাৰ এই আয়োগখনে প্ৰকাশ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰিচয় এখন দেশৰ প্ৰগতি এখন দেশৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰিব কেতিয়া যেতিয়া সেই দেশখনৰ বিজ্ঞান বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা যেতিয়া আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব সেই দেশখন প্ৰগতি পথত আগবাঢ়ি যাব গতিকে এই আয়োগখনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিল যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব বিজ্ঞান ভিত্তিক হ'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিলে যে কৰ্ম অভিজ্ঞতা কামৰ অভিজ্ঞতা ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ কি লাগিব কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ ব্যৱস্থা লাগিব কাৰণ কৰ্মৰ জৰিয়তেহে মানুহ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব যদি আমাৰ কৰ্ম নাথাকে যদি আমি কৰ্ম বিমুখ হৈ পৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি নহ'ব আমি কোনো দেশৰ প্ৰগতি আমি লাভ কৰিব নোৱাৰিম যিসকল আমাৰ নিবনুৱা আছে এই নিবনুৱাসকলে যেতিয়া কোনো এটা কৰ্মৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেশখন আগবঢ়াই নিব পাৰিব গতিকে কৰ্ম অভিজ্ঞতা এটা বিষয়বস্তু হিচাপে এই আয়োগখনে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ হৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমূলককৰণ অৰ্থাৎ ভকেশ্যনেলাইজেশ্যন বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগিব অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যেতিয়া মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমাৰ বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পিছত যি মাধ্যমিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হয় এই মাধ্যমিক পৰ্যায় শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজ দিশৰ পৰিচয় ল'বৰ বাবে যিকোনো এটা বৃত্তিত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব কিছুমানে হয়তো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত যাব কিছুমানে হয়তো কলাত্মক বিষয়ত যাব কিছুমানে হয়তো অন্যান্য বিষয়ত যাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে যিকোনো এটা বৃত্তি লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে
ইয়াৰ পিছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে উমৈহতীয়া বিদ্যালয় স্থাপন, কমন স্কুল চিষ্টেম। উমৈহতীয়া বিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে কোঠাৰী আয়োগে ক'বলৈ বিচাৰিছিলে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উভয়ে ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে একেখন বিদ্যালয়তে পাঠদান কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ উমৈহতীয়াভাৱে তেওঁলোকক বিদ্যালয় স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ কথা তেওঁ আগবঢ়াইছিলে, যিসকল প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যাক আমি কওঁ গিফটেড চিলড্ৰেন, যাৰ সৃষ্টি ভগৱানৰ, যিবিলাকে বুদ্ধি বৃত্তি সকলো দিশতে তেওঁলোকৰ একোটা নিজস্ব প্ৰতিভা আছে, যাক আমি কওঁ প্ৰতিভাশালী শিশু। এই প্ৰতিভাশালী শিশুসকলৰ বাবেও কিছুমান সমৃদ্ধিমূলক কাৰ্যসূচী, যাক আমি এনৰিচমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম বুলি কওঁ, তেওঁলোকে আকৌ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিজ নিজ দিশত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে। এই বিষয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই কিছুমান সমৃদ্ধিমূলক কাৰ্যসূচী আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি এই আয়োগে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ এই আয়োগখনে অন্য এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পৰামৰ্শদান দিছিলে, সেইটো হৈছে যে মূল্যায়নৰ নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া। আমি যিটো পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, যাক আমি এক্সামিনেশ্যন বুলি কওঁ, যাক এক্সামিনেশ্যন শব্দ বা পৰীক্ষা শব্দটো উঠাই দি পেলাই মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মূল্যায়ন অৰ্থাৎ নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন বুলি যাক কোৱা হয়। একেৰাহে পৰীক্ষা কিছুমান পাতিব লাগিব, যাক বৰ্তমান সময়ত আমি ছেমিষ্টাৰ চিষ্টেম হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ। যদি মূল্যায়ন ব্যৱস্থা পাঠদানৰ অন্তত অৰ্থাৎ বছৰৰ শেষতহে আমি যদি যিকোনো এটা মূল্যায়ন পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ পাৰদৰ্শিতা বা প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশিত গুণসমূহ আমি গম নাপাওঁ। গতিকে এই কথাটোৰ উপলব্ধি কৰিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে কি কৈছিলে যে মূল্যায়নটো আমাৰ নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হ'ব লাগে, একেৰাহে এইটো চলি থাকিব লাগে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ কথা কৈছিলে, আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে, যিসকল শিক্ষক নহ'লে আমাৰ কি নহয়, পাঠদানৰ ব্যৱস্থা ভালদৰে নহয়। গতিকে এই শিক্ষকসকলৰ বাবে যিখিনি দৰমহা দিয়া হয়, এই দৰমহাৰ কি হ'ব লাগিব, কিছুমান নিম্নতম স্কেলত এই শিক্ষকসকলক দৰমহা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্কেলৰ জৰিয়তে যে ইমানখিনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে পাব, ইমানখিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাব, ইমানখিনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাব, ইমানখিনি উচ্চ বা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ শিক্ষকে পাব, এনেকুৱা ভিত্তিত বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ এটা স্কেল বান্ধি দিয়া হৈছিলে বা মানদণ্ড বান্ধি দিয়া হৈছিলে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই আয়োগখনে এই কথাটো ঘোষণা কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তেওঁলোকে বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে, সেইটো হৈছে যে নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কেৱল এটা ভাষাহে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। যিটো একেবাৰে কম পৰ্যায়ৰ যিটো আমাৰ নিম্ন প্ৰাথমিক, য'ত 4-5 বছৰৰ পৰা 7-8 বছৰলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, এই পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কেৱল মাত্ৰ এটা ভাষাহে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, আমাৰ যিখন আয়োগ, ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ, এই ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ বা কোঠাৰী কমিশ্যন, যিখন 1964 আৰু 66, এই আয়োগখনে সাধাৰণতে আমাৰ শিক্ষা জগতক এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে যিসমূহ পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিলোঁ, এই পৰামৰ্শসমূহৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে কি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিলে, এই বিষয়ে মই এতিয়া আলোচনা কৰিম। ইমপ্লিকেশ্যন, এতিয়া তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি বস্তু পদক্ষেপ হাতত লোৱা হ'ল। গতিকে প্ৰথম পদক্ষেপটোৱে হাতত লোৱা হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ প্ৰস্তাৱ 1968, 1964 আৰু 66ত যিখন ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ আছিল, এই আয়োগখনক আকৌ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এক নতুন পদক্ষেপেৰে আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰস্তাৱ কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল বা আগবঢ়োৱা হৈছিল, যিখনক নাম দিয়া হৈছিল 1968। ইয়াৰ পিছত এই ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে অন্য এটা দিশ আগবঢ়াই থৈ গৈছে, সেইটো হৈছে শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয়। তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ এটা আৰ্হি হ'ব লাগিব, যিটো আৰ্হিক কোৱা হৈছিলে যে 10+2+3, অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াটো, এই আৰ্হিটোৰ জৰিয়তেহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি কৰিব লাগিব, আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা তেওঁলোকে পদক্ষেপ
আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে, যিটো পদক্ষেপ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিকাশ সাধন হৈছে, সেইটো হৈছে শিক্ষা বৃত্তিমূলককৰণ। তেওঁলোকে কৈছিলে যে মাধ্যমিক পৰ্যায় সম্পূৰ্ণৰূপে বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগিব, মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমাৰ বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। এই বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজ নিজ এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাবৰ সুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে এই নতুন পদক্ষেপটো হাতত লৈছিলে, যিটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ যে কৰ্ম অভিজ্ঞতা, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এই কৰ্ম অভিজ্ঞতাটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বা পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। কৰ্মৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু এই অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজ নিজ এটা পৰিচয় ল'ব পাৰিব, তেওঁলোকে নিজ নিজ এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই কথাটোৰ ওপৰত উপলব্ধি কৰিয়ে কৰ্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টো কি কৰিছিলে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। গতিকে কৰ্ম অভিজ্ঞতা যে আমাৰ বিষয়বস্তুত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে, এই কথাটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66ৰ এটা নতুন পদক্ষেপ আছিলে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে বেতন স্কেল সংশোধনকৰণ। গতিকে যিসকল শিক্ষক আছে, এই শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কথা উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকে যিটো দৰমহা পায় সেই দৰমহাটো এটা স্কেলৰ ভিত্তিত দিয়া হৈছিলে। গতিকে ইমানখিনি তেওঁলোকে পাব, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে ইমানখিনি পাব, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে ইমানখিনি পাব, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ইমানখিনি স্কেলত কাম কৰিব। এই কথাটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন আয়োগে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো সমালোচনামূলক দিশ, প্ৰত্যেকখন আয়োগৰে এটা নিজস্ব সমালোচনামূলক দিশ আমি দেখিছিলোঁ। ঠিক সেইদৰে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগখনো ইয়াৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা নাই। আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66ৰ যিখন আয়োগ, এই আয়োগখনেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে, সামান্য ধৰণৰহে মনোযোগ আকৰ্ষণ বা মনোযোগ দিয়া যেন গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা দেখা গৈছে। গতিকে সেই সামান্য মনোযোগ দিয়া দিশসমূহ বা কোনখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মনোযোগটো অলপ কমিলে, এই বিষয়ে মই এতিয়া আলোচনা কৰিম। দ্য স্কুল কমপ্লেক্স সৃষ্টি। আমাৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে কি থাকে, একোখন স্কুল কমপ্লেক্স থাকে, যিখন আমি স্কুলৰ ক্লাছৰুম, পাঠদানৰ ক্লাছৰুম, আমাৰ খেলপথাৰ, আমাৰ লাইব্ৰেৰী, আমাৰ লেবৰেটৰী ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰে আমাৰ কি হয়, এখন স্কুল কমপ্লেক্স হয়। গতিকে এই স্কুল কমপ্লেক্স যিটো লাগে, ইয়াৰ বিষয়ে অলপ মনোযোগ কমকৈ প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মনোযোগৰ বাহিৰৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতীয় শিক্ষা সেৱা সৃষ্টি। গতিকে যিহেতু এইখন ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ, এই ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগখনৰ এটা সেৱা বা তেওঁলোকে কিদৰে পৰামৰ্শ মানুহে পাব, কিদৰে আগবাঢ়ি যাব, ক'ত যাব লাগিব, কেনেকৈ যাব লাগিব, এই বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ এটা গঠনমূলক দিশ থাকিব লাগিছিলে, ইয়াৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ অলপ কমকৈ পৰা যেন উপলব্ধি হৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও জিলা বিদ্যালয় পৰিষদ সৃষ্টি। প্ৰত্যেকখন জিলাৰ যিখিনি বিদ্যালয় থাকে, প্ৰত্যেকখন জিলা, প্ৰত্যেকখন অঞ্চলত যিমানখিনি বিদ্যালয় থাকে, এই বিদ্যালয়সমূহ লগ হৈ এখন পৰিষদ গঠন কৰাটো অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এই পৰিষদখনৰ জৰিয়তে সেই অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যিবিলাক সম্ভাৱ্য সমস্যা বা কেনেকৈ তেওঁলোকে বিকাশ সাধন কৰিব, ক'ত কেনেকৈ কিদৰে আঁচনি পাব, ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিদৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধা দিব পাৰিব, শিক্ষকসকল কিদৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰিব, এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এখন পৰিষদ থকাটো দৰকাৰ। কিন্তু ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগৰ যি 1964 আৰু 66 যিখন শিক্ষা আয়োগ, এই শিক্ষা আয়োগখনে কি কৰিলে, বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিষদ সৃষ্টি তাৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদান নকৰিলে বা মনোযোগ দৃষ্টি আকৰ্ষণ নকৰিলে, কৰা দেখা পোৱা নগ'ল। ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইন, যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইন, এই আইনখন আমাৰ অতিকৈ দৰকাৰ, যিখন আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ সকলোবিলাক আইন, শিক্ষাৰ সকলোবিলাক কেনেকৈ পাব, কোনখন আইনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ কি ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব, কোনখন আইনৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীসকলক বিভিন্ন জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ বিষয়ে কথা কোৱা আছে। এই সকলোবিলাক হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ
1964 আৰু 66 যিখন আয়োগ, এই আয়োগখনত অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা পোৱা নগ'ল। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগে প্ৰভাৱ পেলোৱা দিশ আৰু তেওঁলোকৰ লগত জড়িত থকা সমালোচনামূলক দিশ। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964-66 এই আয়োগখন ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ। গতিকে এই আয়োগখনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দিশসমূহ হৈছে যে তেওঁলোকৰ আয়োগখনৰ জৰিয়তে আৰু এখন নতুন আয়োগ সৃষ্টি হ'ল। আয়োগখন হৈছে কি? ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি প্ৰস্তাৱৰ আয়োগ 1968। ইয়াৰ পিছত হৈছে যে শিক্ষাৰ নতুন আৰ্হিৰ পৰিচয়, অৰ্থাৎ 10+2+3। নেক্সট হৈছে বৃত্তিমূলককৰণ, ভকেশ্যনেলাইজেশ্যন, যে বৃত্তিমূলককৰণ দিশটো আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰ্যায়ত এটা বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে যিকোনো এটা বৃত্তি লৈ পেলাই সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি হ'ব পাৰিব? স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে কৰ্ম অভিজ্ঞতা। গতিকে কৰ্মৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবৰ বাবে কৰ্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টো হৈছে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো বাঞ্ছনীয় বুলি এই আয়োগখনে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ এটা উল্লেখনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে বেতন স্কেল সংশোধনকৰণ, যে শিক্ষকসকলে কিমান দৰমহা পাব, প্ৰত্যেকটো পৰ্যায় অনুযায়ী তেওঁলোকৰ দৰমহাটো যিটো, এই দৰমহাটো এটা স্কেলৰ ভিত্তিত দিব লাগিব আৰু এই দৰমহাটো সংশোধন কৰিব লাগিব। গতিকে আটাইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দিশসমূহ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকৈ উল্লেখনীয়। কিন্তু তাৰ পিছতো আমাৰ এই আয়োগখনেও কিন্তু কিছুমান দিশত কম মনোযোগ সৃষ্টি কৰিছিলে বা মনোযোগ প্ৰদান কৰা নাছিলে। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে যে স্কুল কমপ্লেক্স সৃষ্টি, দ্বিতীয়টো হৈছে যে ভাৰতীয় শিক্ষা সেৱা সৃষ্টি, তৃতীয়টো হৈছে যে জিলা বিদ্যালয় পৰিষদ সৃষ্টি আৰু শেষৰটো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আইনৰ সৃষ্টি। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ, তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা দিশসমূহ আৰু সমালোচনামূলক দিশ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু তেওঁলোকে কৈছিলে বা মনোযোগ প্ৰদান কৰা নাছিলে, সেইটো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠনটো হৈছে এই পৰিষদখনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক শৈক্ষিক বিষয়বস্তু আছে, এই শৈক্ষিক বিষয়বস্তুসমূহ উত্থাপন কৰা, শৈক্ষিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা আৰু তেওঁলোকৰ দিশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা। ইয়াৰ উপৰিও স্থায়িত্ব শাসিত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ স্বীকৃতি, যিমানবিলাক স্থায়িত্ব শাসিত অনুষ্ঠান আছে, অঞ্চল আছে, তাত যিবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, এই শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহক কি কৰিব লাগিব? স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এটা দৃষ্টি নিক্ষেপ নকৰা এই আয়োগখনে যিটো কম মনোযোগ প্ৰদান কৰিছিল, সেইটো হৈছে যিটো আমাৰ শৈক্ষিক কৰ্তৃপক্ষ আছে, প্ৰত্যেক অনুষ্ঠান, প্ৰত্যেক প্ৰাথমিক পৰ্যায় হওক বা মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক বা উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায় হওক, যিটো শৈক্ষিক কৰ্তৃপক্ষ আছে আৰু যিসমূহ উদ্যোগসমূহ আছে, এই উদ্যোগসমূহৰ মাজত যি অংশীদাৰ, তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ভাগ বতৰা, এই ভাগ বতৰাৰ যিটো বিকাশ সাধন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মনোযোগ আমাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা হোৱা নাছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত অন্য এখন আমাৰ আয়োগ আহি পৰিল, যিখন আয়োগ আমাৰ আকৌ অতিকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন, অৰ্থাৎ জাতীয় শিক্ষা আয়োগ, জাতীয় জ্ঞান শিক্ষা আয়োগ 2005। 2005 চন অৰ্থাৎ 2005ৰ যিখন আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন, এই নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখন গঠন কৰা হৈছিলে 13 জুন 2005। অৰ্থাৎ এই 13 জুন 2005ত যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন, এই নলেজ কমিশ্যনখনৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ লগ লাগিহে ইয়াৰ বিষয়বস্তু উত্থাপন কৰা হৈছিলে। কি বিষয়বস্তুৰে আমাৰ জাতীয় জ্ঞান আয়োগখন বিকাশ সাধন কৰা হ'ব, তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো বিষয় হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা। যিটো ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, প্ৰাথমিক পৰ্যায় হওক বা মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক বা উচ্চ শিক্ষাই হওক বা গৱেষণা পৰ্যায় হওক, যিকোনো শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কৰিব লাগিব? শক্তিশালী কৰি তুলিব লাগিব। শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰি তুলিলেহে আমাৰ দেশখনৰ প্ৰগতি বা উন্নতিৰ কথা আমি ভাবিব পাৰিম। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হাতত লৈছিলে।
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ কথা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে যিটো ঘৰুৱা গৱেষণা দ্য ডমেষ্টিক ৰিচাৰ্চ যিটো ঘৰুৱা গৱেষণা আছে আৰু এই গৱেষণাৰ জৰিয়তে যিবিলাক নতুন নতুন বিষয়বস্তু উদ্ভাৱন হ'ব বা সৃষ্টি হ'ব তাক আমি কি কৰিব লাগিব বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ঘৰুৱা গৱেষণা আৰু তাৰ পৰা যিটো আমি ৰিজাল্ট পাম বা ফলাফল পাম সেই ফলাফলটো আমি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছে তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা তথ্য আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গতিকে আমাৰ যদি টেকনলজি নাথাকে আমাৰ যদি ইনফৰমেশন নাথাকে আমি যদি তথ্য লাভ কৰিব নোৱাৰো কমিউনিকেশন কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব প্ৰযুক্তিবিদ্যা আগবাঢ়ি নাযাব গতিকে তথ্য আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা এই দুটা ব্যৱস্থাৰ আমি কি ল'ব লাগিব সুবিধা ল'ব লাগিব যত যেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে এই সুবিধাখিনি আমি গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত আদান প্ৰদান ব্যৱস্থা যিটো আমাৰ জ্ঞান প্ৰণালী আছে যিটোৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান যিটো আমি এটা প্ৰণালী বা এটা সিস্টেমৰ মাজেৰে গৈ থাকে ইয়াৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব লাগিব আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব বিশেষকৈ মই এটা উদাহৰণ দিবলৈ বিচাৰিছো যে আমি প্ৰথম শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে কি প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যেটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানতো উল্লেখ কৰা হৈছে এটো 45 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সকলো শিশু কি হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগিব শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পিছত আহিল আমাৰ কি মাধ্যমিক পৰ্যায় মাধ্যমিকৰ পিছত আহিল কি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পিছত প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী এটা নিজ দিশত তেওঁলোকে বিষয়বস্তু বাছি ল'ব পাৰে যে মই অন্য দিশলৈ যাম মই হায়াৰ এডুকেশ্যন যাম মই সায়েন্স টেকনলজি যাম মই মেডিকেল যাম মই স্বাস্থ্য বিভাগত যাম এই বিভিন্ন কথাৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব লাগিব যেটো জ্ঞান প্ৰণালী যেটো নলেজ সিস্টেম এই নলেজ সিস্টেমৰ মাজত এটা আদান প্ৰদান হ'ব লাগিব চেয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব যে জ্ঞান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জ্ঞান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ জ্ঞান উচ্চতৰ মাধ্যমিক এই প্ৰণালীটোৰ মাজত আমাৰ এটা আদান প্ৰদানৰ সৃষ্টি থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত হৈছে আমাৰ যিখন নেশ্যনেল নলেজ কমিশন এই কমিশনখন সাধাৰণতে আমাৰ 6 জন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ইয়াতে কি হৈছে গঠিত হৈছে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছিলে নেশ্যনেল নলেজ কমিশনৰ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যিটো তথ্যৰ ভিত্তিত কি কৰা হৈছে আমাৰ জাতীয় জ্ঞান আয়োগখন 2005 চনৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ইয়াৰ বিষয়বস্তু আগবাঢ়ি লোৱা হৈছে মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ কৈছো যে প্ৰথমটোই তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে কি শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালীকৰণ কৰা ঘৰুৱা গৱেষণা আৰু এই গৱেষণাৰ পৰা যিখিনি বিষয়বস্তু আহে সেই বিষয়বস্তুখিনি প্ৰচাৰ কৰা ইয়াৰ পিছতো হৈছে তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা লোৱা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত আদান প্ৰদান কৰা আৰু এই যিখন আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশন আছে এইখন সাধাৰণতে 6 জন সদস্যৰে গঠিত হোৱা এখন আয়োগ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শসমূহ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো প্ৰথমটো পৰামৰ্শই আগবঢ়াইছিলে যে বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি কৰা এই আয়োগখনে বিশেষভাৱে উচ্চ শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ পেলাইছিলে বা প্ৰভাৱান্বিত কৰিব বিচাৰিছিলে যদি আমাৰ উচ্চ শিক্ষা লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় অতিকৈ দৰকাৰ হ'ব গতিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব গতিকে ভালদৰে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ হলে প্ৰত্যেকজন শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ হলে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব গতিকে বহুত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কৈছিলে নিয়মাৱলীৰ প্ৰণালী সলনি কৰা যেটো নিয়মৰ মাজেৰে এটা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি যায় এই যেটো নিয়ম এই নিয়ম প্ৰণালীটো কি কৰিব লাগিব আমি সলনি কৰিব লাগিব গতিকে এই নিয়ম প্ৰণালী সলনি কৰিলেহে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কি হ'ব মানদণ্ড আগবাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমি আগবাঢ়ি নিবলৈ হলে আমাৰ নিয়মীয়া প্ৰণালী ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে ৰাজহুৱা ব্যয় বৃদ্ধি কৰা যেটো আমি পাব্লিকক দিয়া হয় বা আমাৰ পাব্লিচিটি কাৰণে কৰা হয় এই ৰাজহুৱা ৰাইজৰ মাজত দিয়া ব্যয়টো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এটা মান ধৰি দিছিলে পৰিমাণ ধৰি দিছিলে যে 50খন বিশ্ববিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় কি কৰিব লাগিব স্থাপন কৰিব লাগিব
ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যে ভাষা হিচাপে ইংৰাজী ভাষা শিকোৱা আমি জানো যে উচ্চ শিক্ষা বিশেষকৈ আমাৰ ইংৰাজী ভাষাৰ দ্বাৰাই কি হয় প্ৰভাৱিত হয় বা ইংৰাজী ভাষাৰ দ্বাৰাই ইয়াক লিখা বা পঢ়া বা কোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইংৰাজী ভাষাটো আমি কি কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যে উচ্চ স্তৰত যিটো আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন উচ্চ স্তৰত যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা গতিকে উচ্চ পৰ্যায়ত যিখিনি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল লেভেলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত কি কৰিব লাগিব এটা নেটৱৰ্ক স্থাপন হ'ব লাগিব এইটোৰ লগত এইটো সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব এইটোৰ লগত এইটো সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব তাৰমানে প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় যিটো উচ্চ শিক্ষাৰ স্তৰ আছে এই স্তৰটোৰ লগত আমাৰ কি হ'ব লাগিব এটা ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব যাতে এইখন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত অন্য এটা বিষয়বস্তুৰ লগত সামঞ্জস্য থাকিব পাৰিব আৰু এই সামঞ্জস্যৰ ভিত্তিতে আমি নতুন নতুন জ্ঞান বা তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শৰ কথা আগবঢ়াইছিলে যে কিছুমান মুখ্য খণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব আধাৰিত পৰ্টেল সৃষ্টি কৰা অৰ্থাৎ এই যিটো পৰ্টেল এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয় হওক প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয় হওক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কি হ'ব তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৱেব আধাৰিত পৰ্টেল সৃষ্টি কৰাৰ কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে কি কৰিছিলে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা কৈছে যে পুথিভঁৰালৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰা আমাৰ যিসমূহ পুথিভঁৰাল আছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে হওক মহাবিদ্যালয়তে হওক বিশ্ববিদ্যালয়তে হওক যিটো পুথিভঁৰাল আছে এই সকলোবোৰ পুথিভঁৰাল বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুথিভঁৰাল বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিবিলাক পুথিভঁৰাল আছে এই সকলোবিলাকক সামৰি কি কৰিব লাগিব এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰিব লাগিব কাৰণ পুথিভঁৰাল হৈছে এটা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ য'ত বিশাল কিতাপ বিশাল ভাণ্ডাৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আমাৰ সোমাই থাকে গতিকে এই পুথিভঁৰালৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'লেহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু বিভিন্ন জ্ঞানৰ বিষয়বস্তু বা পাঠ্যক্ৰম বা পাঠ্যপুথি তাত সংৰক্ষিত হৈ থাকিলেহে বিভিন্ন বিষয়ৰ এটা বিশাল বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিলেহে আমি বিভিন্ন জ্ঞান ল'ব পাৰিম বা উচ্চ পৰ্যায়ত যিসকলে গৱেষণা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুবিধা হ'ব গতিকে এই পুথিভঁৰালসমূহৰ সমস্যা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কেনেকে ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু বা কেনেকে ধৰণৰ পুথিভঁৰালটো সজাই লোৱা হ'ব এই বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ বাবে কি কৰা হৈছিলে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে এইটো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান নেশ্যনেল সায়েন্স আৰু সামাজিক বিজ্ঞান ছ'চিয়েল সায়েন্স গতিকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞান এই দুটাৰ মাজত এটা ভেটি স্থাপন হ'ব লাগিব গতিকে বিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিকোনো বিষয়বস্তু এটা আমি পৰীক্ষণমূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ সমাজৰো কিছুমান বিষয়বস্তু আছে এই সমাজৰ বিষয়বস্তুসমূহ আমি বিজ্ঞান ভিত্তিকভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিবলৈ হ'লে সামাজিক বিষয়বস্তুটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিবলৈ হ'লে যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান বা নেশ্যনেল সায়েন্সৰ লগত ইয়াৰ এটা ভেটি স্থাপন কৰিব লাগিব বা একেটা ভেটিতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান একেলগে থিয় কৰিবৰ কাৰণে এই আয়োগখনে মূল মন্তব্য এটা আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ তেওঁলোকে কথা কৈছে যে চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ পুনৰ অভিযন্তা যিবিলাক চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকক কি কৰিব লাগিব আমি আৰু নতুন দিশেৰে ইয়াক সজাই পৰাই ল'ব লাগিব চৰকাৰে দিয়া প্ৰক্ৰিয়া নিজাববীয়াকৈ থকা আমাৰ শিক্ষামূলক যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ মাজত এটা সুসম্পৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগিব মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ যে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন আয়োগ এই আয়োগখনেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ লগত জড়িত দিশসমূহৰ কথা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এই পৰামৰ্শসমূহ মই পুনৰবাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰথমটো পৰামৰ্শ হৈছে যে বহুতো বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি কৰা
দ্বিতীয়টো পৰামৰ্শ হৈছে যিটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিয়মাৱলী থাকে এটা নিয়মৰ মাজেৰে যায় যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা হওক বা সাংগঠনিক ব্যৱস্থা হওক এই নিয়মাৱলীৰ প্ৰণালী আমি কি কৰিব লাগিব সলনি কৰিব লাগিব নেক্সট পৰ্যায়টো হৈছে যে ৰাজহুৱা ব্যয় বৃদ্ধি কৰা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ উল্লেখনীয় পৰামৰ্শটো হৈছে যে 50খন ৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে ভাষা হিচাপে ইংৰাজী শিকোৱা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে উচ্চ স্তৰত যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে কিছুমান মুখ্য খণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব আধাৰিত পৰ্টেল সৃষ্টি কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে পুথিভঁৰালৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ স্থাপন কৰা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰামৰ্শটো হৈছে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ভেটি স্থাপন কৰা আৰু একদম শেষৰটো হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ পুনৰ অভিযন্তা বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা ৰখা গতিকে এই যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেশ্যনেল কমিশ্যন বা ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগ 2005 এই 2005 যিখন আয়োগ এই আয়োগখন কিন্তু আমাৰ কিছুমান সমালোচনাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা নাই গতিকে এই সমালোচনা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত থকা যিটো সমালোচনিক মূল্যায়ন এতিয়া সমালোচনিক মূল্যায়নসমূহৰ কথা মই আলোচনা কৰিম এই সমালোচনিক মূল্যায়নসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো তেওঁলোকৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা আছিল যে পুথিভঁৰালৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰা যিটো অতিকৈ দৰকাৰ আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগৰ পৰামৰ্শটোত কৈছো যে পুথিভঁৰাল হৈছে কি জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ যাত অশেষ বিশাল সংখ্যক জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰৰ বিভিন্ন পাঠ্যপুথি ইয়াতে পোৱা যায় শিশু পুথিভঁৰালে হওক বা কৈশোৰ পুথিভঁৰালে হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক পুথিভঁৰালে হওক ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পুথিভঁৰাল হওক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পুথিভঁৰাল হওক পুথিভঁৰাল হৈছে এটা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ গতিকে এই পুথিভঁৰালৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত বা পুথিভঁৰালখন কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বা পুথিভঁৰালৰ জৰিয়তে কি সমস্যা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা পুথিভঁৰালত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব এই বিভিন্ন কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে যে সদায় পুথিভঁৰালৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰিব লাগিব এই অভিযানৰ জৰিয়তে পুথিভঁৰালৰ যিখিনি গুণ পুথিভঁৰালৰ যিখিনি দুখ পুথিভঁৰালৰ যিটো বিশালতা যিটো সম্প্ৰসাৰণ কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব পুথিভঁৰালটো কি বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমবোৰ কিদৰে সজাই পৰাই লোৱা হ'ব এই বিষয়বস্তুসমূহৰ বাবে কি কৰিব লাগিব অভিযান কৰিব লাগিব ক'ত কেনেকুৱা পুথিভঁৰাল স্থাপন হ'ব ক'ত কেনেকুৱা পুথিভঁৰাল আমি স্থাপন কৰিলে ল'ৰা ছোৱালী কৈশোৰে হওক বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক হওক বা শিশুসকলে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এটা নতুন জ্ঞান ল'ব পাৰিব লগতে তেওঁলোকে অৱসৰ বিনোদনৰ সময়খিনি ভালদৰে কটাব পাৰিব এই কথাটোৰ উপলব্ধি কৰিয়ে কি কৰা হৈছিলে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে 25খন ৰাজ্যই NCERT আৰু CIFৰ সহায়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী বিষয় হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কথা কৈছিলে ইতিমধ্যে এই বিষয়বস্তুটো বৰ্তমান সময়ত সকলোতে প্ৰযোজ্য হৈছে আমাৰ যিবিলাক মাতৃভাষাৰ স্কুল আছে এই মাতৃভাষাৰ স্কুলসমূহতো কি কৰা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো এটা বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে বা ইংৰাজী ভাষাটো শিকাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি পেলাই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কাৰণ আমি জানো যে ইংৰাজী হৈছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভাষা কিন্তু সৰুৰ পৰাই যেতিয়া আমাৰ এই ভাষাটো সকলোৱে শিকিব যিবিলাক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইংৰাজী বিষয়ত এটা বিশেষ পাৰদৰ্শিতা আছে কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ মাতৃভাষাৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে বা ৰিজনেল স্কুল আছে ৰিজনেল লেংগুৱেজত পঢ়োৱা হয় এই বিদ্যালয়সমূহো যাতে ইংৰাজী ভাষাত পিছ পৰি নাযায় আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন আছে বা তুলনামূলক যিবিলাক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব এই পৰীক্ষাসমূহত বিশেষকৈ ইংৰাজী ভাষাৰ এটা শৈলী থকাটো অতিকৈ দৰকাৰ গতিকে ইংৰাজী ভাষাৰ এটা কথন শৈলী বা লিখিব পৰা শৈলীটোৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে এই ইংৰাজী বিষয়টো 25খন ৰাজ্যই NCERT আৰু CIFৰ অধীনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দিব লাগে বুলি এই আয়োগখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে নেক্সট পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিকাশ কৰা ইতিমধ্যে মই আগৰ পাঠবিলাকক আপোনালোকক কৈছোৱে
যে শিশুসকলৰ যিটো বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক যিটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিটো আমাক ভাৰতীয় সংবিধানেও দিছে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৪৫ নং অনুচ্ছেদতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ শিক্ষাৰ যিখন অধিকাৰ আইন তাতো উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে বিভিন্ন শিক্ষাৰ আয়োগৰ পৰা আদি কৰি সংবিধানৰ অধিকাৰটো, এই অধিকাৰটো যে আছে তাক আমি বিকাশ কৰিব লাগিব, তাক প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়াও বহুত এনেকুৱা শিশু আছে যি এতিয়ালৈকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বা তেওঁলোকে এই বিষয়টো নাজানে। বিভিন্ন চৰ অঞ্চল বা দুৰ্গম অঞ্চল বা পিছপৰা এনেকুৱা এতিয়াও বহুত অঞ্চল আছে ভাৰতবৰ্ষত য'ত শিশুসকলৰ যিটো বিনামূলীয়া পাঠদান বা বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত নহয়। গতিকে তেওঁলোকক অৱগত কৰিবলৈ হ'লে বা এই অধিকাৰটোৰ বিষয়ে জনাবলৈ হ'লে বা বিকাশ সাধন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কি কৰিব লাগিব, বহুলভাৱে কৰিব লাগিব। দুৰ্গম অঞ্চললৈ যায়, পিছপৰা অঞ্চলসমূহলৈকে গৈ পেলাই আমি এই ব্যৱস্থা কৰাটো অতিকৈ দৰকাৰ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা কৈছিলে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা। যিসমূহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই যে আমাৰ সকলোখন শিক্ষা আয়োগে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলকৰ লগতে আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বহুল প্ৰসাৰ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি লাগিব, প্ৰত্যেকজন শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব। এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলেহে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব। গতিকে এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলক বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে যিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড, এই মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। গতিকে এই কথাটো আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনৰ আধাৰত গঠিত হৈছে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ, যিটো ডেভেলপমেণ্টেল স্কিল, নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল স্কিল। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দক্ষতা বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৰিছিলে, এই আয়োগখনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ বা মূল্যায়নত আৰ্হি হিচাপে তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰিতকৰণ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ। যিবিলাক আমাৰ ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতাসমূহৰ আমাৰ কি কৰিব লাগিব, সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগিব। গতিকে এই যিটো আমাৰ ইভালুৱেশ্যন চিষ্টেম বা যিটো আমাৰ সমালোচনামূলক মূল্যায়ন, যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগ বা জ্ঞান আয়োগ 2005ৰ, এইকেইটা হৈছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। যে পুথিভঁৰালৰ বাবে এটা কি থাকিব লাগিব, ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান স্থাপন কৰিব লাগিব। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে 25খন ৰাজ্যই কি কৰিব লাগিব, NCERT আৰু CIFৰ সহায়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী বিষয় প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰিতকৰণ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যি কি নহওক, আমি পুনৰবাৰ আলোচনা কৰি গম পালো যে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66 হৈছে আমাৰ কোঠাৰী আয়োগ, যি DS কোঠাৰীৰ অধীনত এই আয়োগখন গঠন কৰা হৈছিলে। এই আয়োগখন ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগখনৰ অন্য এটা নাম হৈছে কোঠাৰী আয়োগ। এই কোঠাৰী আয়োগে কি কৰিছিলে, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। পুনৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নতুন নতুন এটা শিক্ষা নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে। সেই নীতিটো হৈছে 10+2+3+। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ কি হ'ব লাগিব, শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব। লগতে আমাৰ বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ কি কৰিব লাগিব, পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু কৰ্ম অভিজ্ঞতা হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যি আমি কি কৰিব লাগিব, এটা বিষয় হিচাপে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ল'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰিব লাগিব, যিসকল প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এই প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ কি কৰিব লাগিব, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও
যিটো আমাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমৰ বাবে মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছিলে আৰু এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাটো কি হ'ব লাগিব অবিৰত হ'ব লাগিব that means continuous process of evaluation continuously আমাৰ কি হ'ব লাগিব এই প্ৰচেছটো গৈ থাকিব লাগিব যিটো বৰ্তমান সময়ত আমি সেমিষ্টাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছো ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিসকল শিক্ষক আছে এই শিক্ষকসকলক যিখিনি আমাৰ দৰমহা দিয়া হয় এই দৰমহাখিনিৰ এটা নিৰ্ধাৰিত স্কিল লাগিব এই স্কেল বেচিছতে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব দৰমহা দিয়া হ'ব বা চেলাৰি দিব লাগিব তাৰ কথা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ইয়াতে মত প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে শিক্ষকসকলৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ হলে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব এটা স্কেলৰ আধাৰত তেওঁলোকে আমি শিক্ষা মানে দৰমহা দিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কি হ'ব আমাৰ আগবাঢ়ি যাব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে যিটো আমাৰ নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায় এই নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কি হ'ব লাগিব আমি এটা বিষয় শিকিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা বিষয়ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব তাৰ পিছত এই যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগ যিখন আমাৰ 1964-66 ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিছুমান কি কৰিলে মূল্যায়ন ব্যৱস্থা হাতত লৈ পেলাই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব এই আয়োগখনো কেনেকৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি যাব তাৰ বাবে আৰু এখন নতুন আয়োগ গঠন কৰা হ'ল যিখন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগ 1968 ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা নতুনত্ব ৰূপ পালে যাক আমি কি কম 10+2+3 ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গম পালো যে আমাৰ যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগিব আৰু এটা উল্লেখনীয় পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকে কি যে আমাৰ যিটো কৰ্ম অভিজ্ঞতা এই কৰ্ম অভিজ্ঞতা বিষয়বস্তুটো কি থাকিব লাগিব আমাৰ বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব আৰু শিক্ষকৰ কি হ'ব লাগিব চেলাৰি পে স্কেল ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আমাৰ যিটো স্কুল একত্ৰীকৰণ বা স্কুল কমপ্লেক্সৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু যিটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাৰতীয় শিক্ষা গঠন বা শিক্ষা পৰিষদ গঠন হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিক আমাৰ কি হ'ব লাগিব জিলা ভিত্তিক শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক মানে স্থায়িত্বশাসিত অঞ্চল আছে তেওঁলোকৰো এখন পৰিষদ থাকিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি হ'ব লাগিব যিকোনো বিষয়বস্তুৰ শিক্ষাৰ অংশীদাৰ হিচাপে আৰু বিভিন্ন উদ্যোগসমূহৰ মাজত এটা অংশীদাৰিক ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব এইখিনিৰ পিছতে আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখন মই আকৌ এবাৰ ক'বলৈ লৈছো এই যে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনৰো মূলতে হৈছে যে আমাৰ কি হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ পদ্ধতি আমি শক্তিশালীকৰণ কৰি তুলিব লাগিব আৰু যিবিলাক ঘৰুৱা বিষয় আছে এই ঘৰুৱা বিষয়সমূহৰ কি কৰিব লাগিব গৱেষণাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব গৱেষণাৰ পৰা যিখিনি আমি বিষয় পাম এইখিনি উদ্ভাৱন কৰি পেলাই এইখিনি উদ্ঘাটন কৰি পেলাই আমি সমাজৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যিখিনি যোগাযোগ ব্যৱস্থা যিখিনি ইনফৰমেশ্যন বা তথ্য এই তথ্যসমূহৰ বিকাশ সাধন হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও এইখন যিখন নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন এই নলেজ কমিশ্যনখন সাধাৰণতে আমাৰ 6জন মেম্বাৰৰ দ্বাৰা এইটো গঠিত হৈ আছে যিকিনক আমাৰ যিখন নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন সেই নলেজ কমিশ্যনখন হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66ৰ পিছত গঠন হোৱা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ যিখন আয়োগে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰা হৈছিলে আমাৰ যিটো উচ্চ শিক্ষা যিটো হায়াৰ এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে কাৰণ আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰ্যায়ৰ পিছতে আমি উচ্চ শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীসকলে লয় উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে কোনটো বিষয়ত আগবাঢ়ি যাব কোনটো বিষয় তেওঁলোকে কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে পাব কোনখন মহাবিদ্যালয় কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব এই বিষয়সমূহৰ উপলব্ধি কৰিয়ে আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনে আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগ 2005 গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে সেইবাবে কৈছিলে যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ হ'লে অধিক পৰিমাণৰ আমি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব অকল সাধাৰণ বিশ্ববিদ্যালয় হ'লে নহ'ব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা আমাৰ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় হওক বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি স্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হওক মহিলাসকলৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি 50খন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে আকৌ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব 50খন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব লাগিব আমি জ্ঞানৰ মানদণ্ড প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি যেটো পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা এই পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা মানদণ্ড উন্নীতকৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যে পুথিভঁৰালৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগিব শিক্ষকসকলক উন্নত মানদণ্ডৰ আমি কি দিব লাগিব দৰমহা দিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বহুল পৰিমাণে আগবাঢ়ি যায় গতিকে আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ কি কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় বা উচ্চ
পৰ্যায়ত বা উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে গতিকে যদিও ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ কিছুমান এই পদক্ষেপৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান মূল্যায়ন ব্যৱস্থা আকৌ হাতত লৈছে গতিকে মই পুনৰবাৰ কৈছো যে তেওঁলোকে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ যিটো লাইব্ৰেৰী ডেভেলপমেণ্ট বা পুথিভঁৰালত কিমান পাঠ্যক্ৰম থাকিব কি ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰা হ'ব কিমান অন্তৰৰ মূৰে পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰা হ'ব পুথিভঁৰালসমূহৰ সমস্যা কি পুথিভঁৰালসমূহৰ ভালদৰে পাঠ্যপুথিসমূহ সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা উন্নত মানদণ্ডৰ সা সুবিধা দিয়া হ'ব এই বিষয়বস্তুবিলাক সাধাৰণতে আমি পৰিচালনা কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব অভিযান চলাব লাগিব গতিকে এই অভিযানৰ কথা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগে আমাক ঘোষণা কৰিছিলে বা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগে আমাক এই কথা কৈছিলে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুথিভঁৰালৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে 25খন যি আমাৰ ৰাজ্য আছে 25খন ৰাজ্য পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 25খন ৰাজ্যই কি কৰিছিলে যেটো এনচিইআৰটি আছে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং আৰু চিআইএফৰ অধীনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী বিষয় হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে গতিকে ইংৰাজী বিষয়টো হৈছে কি এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয় যিটো বিষয়ৰ জৰিয়তে সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিকোনো কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা ইংৰাজী বিষয়তে আমি কি কৰিব লাগিব সকলো বিষয়বস্তু ক'ব লাগিব বা ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে ইংৰাজী বিষয়টো কথনশৈলী বা লিখনশৈলী আমি আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ইংৰাজী বিষয়টোক আমি প্ৰাধান্য দিব লাগিব গতিকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰাধান্য দিলেহে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ইংৰাজী বিষয়টো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব খলখলীয়াকৈ এটা শিকাৰ মাধ্যম হিচাপে পাব বা শিকিব পাৰিব গতিকে এই কথা উপলব্ধি কৰিছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনে গতিকে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনখনৰ প্ৰথম বিষয়টো হৈছে যে ইংৰাজী বিষয়টো এক প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব ইংৰাজী বিষয়টো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিকাশ সাধন কৰা শিশুৰ যিবিলাক আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰটো বিকাশ সাধন কেনেদৰে হ'ব বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমাৰ কিছুমান দুৰ্গম অঞ্চল আছে আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল আছে য'ত এতিয়াও কি হৈ আছে এই যিটো শিশুৰ বিনামূলীয়া বা বাধ্যতামূলক যিটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উল্লেখ কৰিছিলে 45 নং অনুচ্ছেদত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখন এখন আইনৰ সৃষ্টি হ'ল ৰাইট টু এডুকেশ্যন গতিকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 এই কথাটো উপলব্ধি কৰিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগেও কৈছিলে যে শিশুৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ বিকাশ সাধনৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও এই বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক যিটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ ইয়াৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ হ'লে আমি কিদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই কথাটো কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰে আমাৰ জ্ঞান আয়োগখনেহে ঘোষণা কৰিছিলে গতিকে আমি দেখা পালো যে ভাৰতীয় যিখন শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66 যাক আমি কোঠাৰী কমিশ্যন বুলিও কৈছিলো তেওঁলোকেও কৈছিলে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা the vocationalization education the vocationalization is a secondary stage of education আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা কি হ'ব লাগিব বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগিব গতিকে এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ কথাও আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনে উল্লেখ কৰিছে বৃত্তিমূলক শিক্ষাটোৱে কি কৰে যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰি আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি টনকিয়াল কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা সামাজিকভাৱেই হওক তাক প্ৰগতিৰ পথত আগবঢ়াই নিব লাগিব তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বৃত্তিমূলক বিষয়টোত থাকিব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ কোঠাৰী আয়োগে কৈছে যে শিক্ষা আৰু আধুনিকৰণ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি লাগিব বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা বা সায়েন্স এডুকেশ্যন আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এই কথাটো আমাৰ নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনেও কৈছে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা লাগিব গতিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাই কি কৰিব আমাৰ যিকোনো এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিব আৰু এই বৃত্তিটোৰ বাবে আমাৰ কি হ'ব লাগিব শিক্ষকসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব গতিকে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষককহে
যিকোনো এটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বা দায়িত্ব ল'ব পাৰে কাৰণ যিকোনো বৃত্তি থাকিব পাৰে যিকোনো বৃত্তিমূলক থাকিব এইটো মিঠুলপৰ বৃত্তি হ'ব পাৰে বা আমাৰ কমাৰ্চিয়েল বৃত্তিমূলক শিক্ষা হ'ব পাৰে আমাৰ টেকনিক্যাল বিষয়টো হ'ব পাৰে যিকোনো কাৰিকৰী বিষয়কৈ হওক আমাৰ কি লাগিব এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে আমাক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা লাগিব গতিকে এই প্ৰশিক্ষণৰ যিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰণা কিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব কিদৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰি তোলা হ'ব আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিষয়সমূহৰ কেনেদৰে মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰি তোলা হ'ব এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে কোনে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন 2005 ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট গতিকে যদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিবিলাক দক্ষতামূলক বিষয় আছে এই দক্ষতামূলক বিষয়সমূহ আমাৰ বিকাশ সাধন হ'ব লাগিব কাৰণ যিকোনো এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'লেহে সেই দেশখনৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যিবিলাক আমাৰ উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগসমূহ বিকাশ কৰি তুলিব কেতিয়া যেতিয়া আমাৰ এই দক্ষতাসমূহৰ বিকাশ হ'ব স্কিলসমূহৰ আমাৰ বিকাশ সাধন হ'ব গতিকে এই কথাটো উপলব্ধি কোনে কৰিছিলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছিলে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন আমাৰ জ্ঞান আয়োগ এই জ্ঞান আয়োগখনে আমাক জ্ঞান দিছিলে কি যে আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব স্কিলৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ এইবাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব শিক্ষকসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ঔদ্যোগিকৰণৰ বিষয়টো কি হ'ব প্ৰকাশিত হ'ব বা ঔদ্যোগিকৰণৰ বিকাশ সাধন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই দক্ষতাসমূহে আমাক সহায় কৰিব যিবিলাক উদ্যোগ আছে ভাৰতীয় উদ্যোগ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ হওক বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেই হওক এই উদ্যোগবিলাকৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ দক্ষতা বিকাশ সাধনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু গতিকে দক্ষতা অবিহনে কোনো এটা উদ্যোগ ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গতিকে এই দক্ষতাসমূহ বিকাশ সাধন কৰি তোলাটোৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন জ্ঞান আয়োগ এই জ্ঞান আয়োগে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও শেষত কৈছিলে যে ক্ষমতাৰ সম্প্ৰসাৰিতকৰণ যিবিলাক ক্ষমতা থাকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰে হওক এই ক্ষমতাসমূহ কি হ'ব লাগিব সম্প্ৰসাৰিত হ'ব লাগিব বিকাশ সাধন হ'ব লাগিব ভাগ হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ কিহৰ ওপৰত ক্ষমতাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰত গতিকে ক্ষমতাৰ সম্প্ৰসাৰিত হ'লেহে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নীতকৰণ হ'ব এতিয়া মূলত আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা আমি যদি চাওঁ আমি 4খন আয়োগ পালোঁ প্ৰত্যেকখন আয়োগে এটা নিজ নিজ মন্তব্য আগবঢ়াইছে গতিকে প্ৰথমখন আমি আয়োগ পাইছিলোঁ কি মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ পালোঁ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগ পালোঁ তাৰপিছত আমি নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন পালোঁ প্ৰত্যেকখন শিক্ষা আয়োগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে গতিকে এই গোটেইখন আয়োগ মিলি পেলাই আমি এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ওপৰত প্ৰত্যেকখন আয়োগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে যে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কি হ'ব লাগিব বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগিব এই বৃত্তিমূলককৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশখন কি হ'ব পাৰিব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যিকোনো এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিহে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাধ্যমিক পৰ্যায়টো আমাৰ কি হ'ব লাগিব ভকেশ্যনেলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব গতিকে আমি বৃত্তিমুখীকৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আমি কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ বিষয়সমূহ আগবঢ়াই নিব লাগিব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি যদি কৰ্ম অভিজ্ঞতা আমি এটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হিচাপে অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগেও কৈছিল আমাৰ যিখন নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যনেও ক'লে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কোঠাৰী আয়োগে এইটো বিষয়বস্তু ঘোষণা কৰিছিলে আমি এতিয়া যিমানখিনি আয়োগ পালোঁ এই প্ৰত্যেকখন আয়োগৰে কি আছে এক নিজ নিজ মন্তব্য আছে আৰু নিজ নিজ পৰামৰ্শ আছে আৰু এই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে আমাৰ কি হৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলোখিনি দিশ এই আয়োগবিলাকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় যিবিলাক আয়োগ এই ভাৰতীয় আয়োগ আমাৰ 4খন আয়োগ আছিলে ইতিমধ্যে আজি মই 2খন আপোনালোকক সমাপ্ত কৰিলোঁ তাৰ আগৰ পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক আৰু 2খন আয়োগৰ কথা কৈছিলোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ দ্বিতীয়তে কৈছিলোঁ যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ তৃতীয়তে কৈছিলোঁ যে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ আৰু লাষ্টত কৈছিলোঁ যে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন বা ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান আয়োগ এই প্ৰত্যেকখন আয়োগে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিজ নিজ মন্তব্য আগবঢ়াইছে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে প্ৰাথমিক পৰ্যায় হওক মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায় হওক গতিকে প্ৰত্যেকখন আয়োগে এটা নিজ নিজ দিশত পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিছে আকৌ মই সদৌ শেষত মই আৰু এটা বস্তু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথম আয়োগখনে আছিলে আমাৰ কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগ যি অকল বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে বাকী মাধ্যমিক বা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলে
গতিকে ইয়াৰ কথা উপলব্ধি কৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী আৰু এখন আয়োগ গঠন কৰা হ'ল 1952 আৰু 53 চনত যিখনক আমি কৈছিলো কি যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগখন হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ যি মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ সকলোবিলাক বিকাশনৰ কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিলে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগিব মাধ্যমিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি সকলোবিলাক দিক আগবঢ়াই নিব লাগিব কাৰণ মাধ্যমিক পৰ্যায়টোৱে হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত কৰি পেলাই আৰম্ভণি কৰে আৰু এইফালে মাধ্যমিক শিক্ষাই আমাৰ উচ্চ শিক্ষালৈকে আগবঢ়াই নিয়ে যি কি নহওক যে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে অকল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিষয়বস্তুটো ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু সাইড বাই সাইড আৰু কাষে কাষে তেওঁলোকে কিছুমান উচ্চ শিক্ষাৰ কথাও কৈছিল কিন্তু আজি যিখন মই আয়োগৰ কথা আপোনালোকৰ লগত ব্যাকট কৰিলো যে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগ 1964 আৰু 66 যিখন ডিএছ কোঠাৰী ডক্টৰ ডিএছ কোঠাৰীৰ অধ্যক্ষতাত এইখন আয়োগ গঠন হৈছিল গতিকে এই আয়োগখনে আমাৰ সকলোবিলাক শিক্ষাৰ পুনৰ গঠনৰ ব্যৱস্থা কথা কৈছিল শিক্ষকৰ পাঠদানৰ বিষয়বস্তু কথা কৈছিল তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ কথা কৈছিল গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা আয়োগখন হৈছে আমাৰ শিক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ আৰু এই আয়োগখনে এটা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল যিটো নীতিক আমি কৈছিলো 10+2+3 এই নিৰ্মাণৰ ভিত্তিতে আমাৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ আৰু এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল যে নেশ্যনেল নলেজ কমিশ্যন যিখন আমি কি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান নীতি বুলি কওঁ 2005 ইতিমধ্যে এইখিনি মই আপোনাৰ কথা সমাপ্ত কৰিলো নমস্কাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাক লগ পাম